Hello, my dear friends. Hello. Hello, 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 hello. If anyone is in if anyone is in live, they can text a hi over there. Hi Raswas, hi. Voice clear, right? Voice clear Gunda? Hi Murli, hi. Voice clear Gunda? Hi. Voice clear Gunda? Voice clear undi ante we'll start the class. Now the class which we are going to start today, it is very important, because this is the alkene, and whatever the alkene reactions and the chemical properties what we are going to see today, it is very important in our entire chemistry, in our entire organic chemistry reactions. These reactions we are going to use, or if we not use in the direct also, we may use it in the conversions. Clear? So with the first we'll study the what type of the reactions that alkene will give, then after that what are the different types of the chemical reactions that alkene it will undergo, that one by one. Can't hear, sir. Is the voice is clear, right, everyone? Sai Srinivasan, now is my voice is clear? Everyone, my voice is clear, right? Everyone, the one who is in the live, the students who are in the live, we can hear, sir. It's clear only. Okay, done. Good. Fine. Now, Sai Srinivasan, you can cross check from your end. From your end, maybe the network issue, something it may be happen. Okay, now done. Now, before going to the class, I just want to give you the quick recap of the last class what we have studied, so that it will be connectivity for our continuation of the class. Now in the last class we have studied preparations of the alkene, right? In the preparations of the alkene we have studied. Now in that first one we have studied about the which one? Can anyone say which one we have studied? Can anyone? What are the preparation of the alkenes? What are the preparations of the alkenes we have studied? Once I will give you the quick recap, so that it will be connectivity with the this continuation of the class. Nice. Just 1 minute. Okay, fine. 1 minute. Just I will adjust this screen so that it will be clear for us. Right.
Done. Now in the preparations of the alkenes, the first we have seen what? We have seen the general formula of the alkene. Now degree of unsaturation, hybridization, olefin and the functional group we have seen. Now here we are having the different methods for the preparations of the alkene. In that the first preparation method is a dehydration of the alcohol. This reaction will repeatedly we are going to see in the alloalkene, alloarenes as well as the alcohols, phenols, ethers. Clear? Now here what are the dehydration reaction it will do? Now first thing we'll see in the dehydration reaction what are the reagents it will do. Dehydration reaction very fastly. Now this reagents you have to remember. One is a Al2O3 at high temperature and concentrated H2SO4 at high temperature, and we know if the concentrated H2SO4 they have given and the alcohol if they have given different temperatures, we will get the different product. Already I explained very clearly. That's the reason we have to maintain the high temperature. If you maintain the low temperature, what are the different products we will get? Already I explained very clearly. Then now next we are going to use H3PO4 at high temperature. Now next phosphorus pentoxide at a high temperature. Next another two reagents. These are the some reagents we are going to use. Clear? Now we see if we take the concentrated H2SO4 at a different temperatures, what are the different products we are getting? Now already we have seen. Done. Now only at the high temperature we are getting the alkene. And in this alkene also may I know in the dehydration reaction what is the intermediate present in the dehydration reaction? Can anyone? What is the intermediate that present in the dehydration reaction? Concentrated H2SO4 at high temperature. High temperature around 170 degrees. What is the intermediate that present in that reaction? What is the intermediate that present in the reaction? In dehydration of the alcohol, what is the intermediate that present? Can anyone? Intermediate in the reaction. What is the intermediate that present in the reaction? Carbocation. Okay, good. Then is that carbocation will rearrange? Will that carbocation will rearrange in the reaction? Carbocation will rearrange. Okay, good, done. Clear? Now we'll see the next another type of the reaction also. You have to be very careful. If suppose Al2O3 at low temperature if they have given, it is converting into the which one? Ether. If the Al2O3 at high temperature, what it is giving? It is giving the alkene. This is also one important reagent. You have to be very careful with the alcohol. Whenever the alcohol they have given Al2O3, sometimes they may confuse with this type of the reagents they will give. Okay, temperature will play very crucial role at that time. Al2O3 sometimes they will give you in the degree Celsius, sometimes they will give you in the kelvins. Most of the cases they will give you in the Kelvin only. But most of the cases what they will give? They will give in the Kelvin only. They will play the temperature with the Kelvin. So you have to be very careful. Done. Now you can see here, if suppose the first preparation method of the alkenes, this is the first preparation method of the alkene. Now this is a migrating aptitude. Now oxonium ion it will form and the stable carbocation it will form. After forming the stable carbocation, now the hydrogen will be eliminated from where? Now after making the stable carbocation, hydrogen should be eliminated from that carbon which produce the stable alkene. Clear? That stable alkene is nothing but Sedgwick product, that we know already. Done. Next, if suppose if it is giving the less stable alkene, that we used to call it as a which one? Off-mind product. Done. And the stable alkene if it is giving Sedgwick product. Then clear? Here the in this case in the above one hydrate shift has happened. Now here what it is happening? Here the methyl shift is happening. Clear? Here in this reaction methyl shift is happening. Yesterday I explained very clearly how the methyl shift and all it will be happened. Done. And it will give the stable alkene. Clear? Here it is a, because here we are getting the 12 alpha hydrogens and this is a stable alkene. Done. Next
here with the ring expansion example, dehydration reaction with a ring expansion. How come? Most of the cases they will think the product is this one, but we know ring adjacent carbon, if it is having the positive charge, ring expansion will be happened. Clear? Done. By that the product, what is the product we'll get? Now the product is, the stable product of this one is a, that is one, cyclohexene. Cyclohexene is a product. Done. Next, if suppose in the dehydration reaction, if the alcohol is directly attached to the ring carbon, then what happened? No ring expansion will be happened. Only hydrate shift or the methyl shift will be happened. Here these are the two key points that we have to remember when we are doing the dehydration reaction or dehydration of the alcohols. When we are doing these two key points, we have to remember for whenever they have given the cyclo compound. For the cyclo compounds only you will make the mistake, and the examiner also you will stress with the cyclo compound only. Then next, and we have seen the some reactions. And what is the reaction that we have seen whenever the stereochemistry they have given? Whenever the stereochemistry if they have given, then here the what, if the OH if it is eliminated, when the OH is eliminated, then this carbocation it will be rearranged, or the hydrogen will be rearranged. Here that hydrogen which is trans to each other. Clear? That hydrogen which is trans to each other. Then clear? Now here this hydrogen will be stabilized and here the OH will be eliminated, so that we are getting for this alkene 7 alpha hydrogen. This is more stable. Then next we have seen these two reagents will play very crucial role repeatedly in the many of the reactions and the many of the conversions. These two reagents will play very crucial role. Try to remember nothing, just group 1 metal in the presence of liquid ammonia, that is Birch reduction. Alkyne will be converted into the which one? Alkyne will be converted into which one? What? One is trans. If suppose if they have given here, if you are getting confusion, sir, there you have taken the R and here, okay, fine. Here I will take the CH3 and here it will also CH3. Okay, done. Clear? Now one is a Birch reduction, it is giving the trans, and Lindlar's catalyst cis. Clear? Now many of the times they will ask you, now try to say me, I will ask the question, if but-19 upon Lindlar's catalyst and the Birch reduction, what are the geometrical isomerism we can expect? Whether the cis trans or ENZ or syn and anti. but-19, listen carefully, but-19 upon Lindlar's catalyst and the viewers which are the కొత్త వాళ్ళు ఇవాళ చూస్తున్నారు కదరా, వాళ్ళ కోసం నువ్వు నిన్న నీకు అడిగినా, నాకు తెలుసు, నువ్వు చెప్పక ఆన్సర్, నువ్వు చెప్పకు. సమ్ అదర్ దాన్ ప్రణీత్, but-19 upon Lindlar's catalyst and the Birch reduction. Okay, but-19 upon Lindlar's catalyst and the Birch reduction, what type of the isomers, what type of the geometrical isomerisms it will give? Cis trans or syn and anti or ENZ. but-19 upon Birch reduction and Lindlar's catalyst. Better I will write so that you will have some idea. This is a but-19 upon Birch reduction and upon Lindlar's catalyst. Syn and anti. No. కాదు. Birch reduction and the Lindlar's catalyst. Amma, if you know the answer, you can say. If not, give me the question mark. I will say question mark ఇవ్వండి.
ఆన్సర్ తెలియకపోతే చాట్ బాక్స్లో క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆన్సర్ తెలియకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బర్చ్ రిడక్షన్ అండ్ లిన్లార్డ్స్ catalyst and but19, what type of the geometrical isomerism it will be exhibit? E and W. No. Here, okay, I will ask you the question. Birch reduction normally upon alkyne or but2 in the presence of Birch reduction. Now you see here, this is a but2, right? but2 upon Birch reduction, it is giving trans. but2 upon the Lindlar's catalyst, it is giving the cis. Then here, if suppose if it is given, now here this will be the already here the hydrogen it is there, already it is hydrogen it is there. Then here the hydrogen and here the hydrogen. Now you say me, first one is which geometrical isomerism, second one is which geometrical isomerism? Say me. Now you say me the answer. It is a cis and trans. Is the first one is cis, is the second one is trans, or first one is a trans or second one is a cis? Then there is no any geometrical isomerism will be exhibit with the which one? but19. No GI. I asked this same question almost 5 to 10 times. Repeatedly you are doing the mistake. Repeatedly. This type of the questions, what they will do, you know, they will not give you the structures, they will stress with the IUPAC names. This type of the questions they will stress with the IUPAC names. There is no any GI. What? To show the geometrical isomerism for the one carbon, two different groups should be attached, right? Here the two hydrogens are at the same carbon, so no GI. You have to be very careful for with this type of the reactions or this type of the questions they ask. Most of the cases they will ask with the which one? With the IUPAC name. Clear? Now next, now we have seen the some how the Lindlar's catalyst cis product it is giving. Now this is a somewhat mechanism we have seen. Then here the Birch reduction and the Lindlar's catalyst will give you the geometrical isomerism. I mean, for the alkyne, if you do the Birch reduction and the Lindlar's catalyst, what is the relationship between A and B? They will ask. Cis and trans means GI. Now here also it will play very crucial role. What? If suppose if they are asking the Birch reduction, now in the Birch reduction in the place of ammonia, if they have taken the ND3, now here the D will be added, deuteriums will be added. So whenever you are doing the reaction, see the reagent carefully. Okay, if they have given the NH3, add the hydrogens. If suppose if they have given the ND3, add the deuteriums. Okay, done. Now this question only yesterday I was explained. Now whatever the question I asked yesterday I was explained, because there is no any GI between them. Done. Now next very most important reaction that we have studied, that is dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation reaction and the elimination reaction is same. Clear? Now this type of the reagents only we used to use in the E2, right? E2. Clear? Now here what are the reagents that we are going to use in our which one? In the elimination reaction and the dehydrohalogenation of alkali halide. First alcoholic KOH, alcoholic NaOH. Clear? Then next type of the reactions or next type of the reagents that we use, sodium amide in the presence of liquid ammonia. Clear? Then next, this is sodium methoxide and the sodium ethoxide in the presence of ethanol and the methanol, and the 3-degree amide. These are the some strong bases that we are going to use in our dehydrohalogenation reactions. Clear? Done. Now
Now how the reactions it will be happen, now we'll see. If the one alkali halide if we have taken, and if we have taken the small base, these are the small bases, right? These are the small base. Now small base, what it will do, it will readily abstract the what, hydrogen from the which end, terminal end or internal end. It will abstract the hydrogen from the internal end, because this is a small base. This base can readily abstract the hydrogen from the internal end. Then what happened, this hydrogen, it will be, now halogens are the good leaving group, it will be eliminated from the substrate. Then what it is giving here, it is giving the more substituted alkene or more stable alkene it is giving, that we call it as a set job product. If the hydrogen, you may get a doubt, sir, why only hydrogen is taking from the which end, from the internal end, why not it is taking from the terminal end? If the hydrogen, if the OH, if it is take the hydrogen from the which end, terminal end, what it is giving, it is giving the Hoffman product which is less stable. Clear? Done. Here now can anyone say, other than Pranit, can anyone say, here alcoholic KOH we have taken, right? Alcoholic KOH, now here it has taken the hydrogen. If it is taken the hydrogen, so it is acting as the base. If it other than, if its electron density other than, if it is giving to the H plus, other than H plus, if it is given to the carbon, then what is the role of that alcoholic KOH over there? Just an arbitrary question I was asking. Here the alcoholic KOH has given its electron density to the H plus. ఇప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ హైడ్రోజన్ కాకుండా కార్బన్ కి ఇస్తే ద KOH రోల్ ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద KOH ఓవర్ దేర్? What is the role of KOH over there? Good. It will act as a nucleophile. It will act as a nucleophile. Then if the any electron, high electron donating or high electron having species, if it is donates its electron pair to the hydrogen, it will acting as a base. Other than hydrogen, if it is donated to the any other species, then it will act as a which one? Nucleophile. This is one of the key point you have to remember. Done. Next, if suppose the bulky base, if they have taken bulky base, now whenever the bulky base they have taken, now the bulky base it will take the hydrogen from the internal end only. Why it will take the hydrogen from the internal end only? Because if it is want to take the hydrogen from the terminal end, what in the terminal carbon end, what it will happen? This bulky group and this CH3 will be repelled to each other. Due to that repulsion, this potassium butoxide will not readily take the hydrogen from the internal carbon. So it will readily take the hydrogen from the terminal carbon and it will be eliminated and it will give you the Hoffman product. What bulky base for the alkali halide if they have given, Hoffman product is major. And next one, small base if they have given, then we have to see the which one? Small base if they have given, set job product is major. Okay. Now whatever the reactions that we are going to study in the preparations of the alkene, parallelly alloalkene alloarine revision also will be completed, because ee reactions e malla alloalkene alloarine lo chadutav. Preparations of the adi E1 E2 akkada kuda malla ivve reactions vastayi. Ikkada em chadivinamo malla akkada kuda avve chaduvutam. So అందుకే హైడ్రోకార్బన్స్ ఏవైతే మనం హైడ్రోకార్బన్ రియాక్షన్స్ ఏవైతే చదువుతామో అవే రియాక్షన్స్ కంటిన్యూస్లీ అన్ని ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చాప్టర్స్లలో చదువుతాం. క్లియర్? కాకపోతే ఆ చాప్టర్కి రిలేటెడ్గా హైడ్రోకార్బన్స్ రియాక్షన్ చదువుతాం. ఇప్పుడు మనం ఆలోఆల్కిన్ ఆలోఆరిన్ చదువుతున్నాం అనుకో, మనం అక్కడ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? వాట్ ఆల్కేన్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఆల్కిన్ తీసుకొని మార్కోనికోఫ్ రూల్ చేసింది అనుకో, నాకు ఒక ఆల్కిన్ వస్తుంది అంతే కదా. అది 2 బ్రోమోప్రోపేన్ అన్నా లేకపోతే 1 బ్రోమోప్రోపేన్ అన్నా అంతే వస్తుంది. కానీ అదే రియాక్షన్ మార్కోనికోఫ్ రూల్, అది ఎక్కడ చదివినాం? హైడ్రోకార్బన్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ చదువుతున్నాం అనుకో, ఆల్కహాల్ చదువుతుంటే మనం ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? ఆల్కహాల్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆల్కహాల్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఆల్కీన్ అపాన్ హైడ్రోబోరేషన్ ఆల్కహాల్ ఇస్తుంది, ఆల్కీన్ అపాన్ ఆక్సిమెక్రేషన్ డిమెక్రేషన్ ఆల్కహాల్ ఇస్తుంది. అట్లా అంటే హైడ్రోకార్బన్ రియాక్షనే ఆ చాప్టర్కి రిలేటెడ్గా చదవాలి. అందుకే హైడ్రోకార్బన్స్లో ఏమేమి రియాక్షన్స్ ఉన్నాయో అవి మనం ప్రాపర్గా షార్ట్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకొని అది డైలీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తే
కంటిన్యూస్ చాప్టర్లో మనం ఏవైతే చదువుతున్నామో అక్కడ మీకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం రావు. జస్ట్ దాన్ని ఏంది అంటే దాని సీక్వెన్స్, హైడ్రోకార్బన్స్లో ఏమేమి రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ నుంచి. ఫస్ట్ క్యాటలిటిక్ హైడ్రోజనేషన్, వుడ్స్ రియాక్షన్, డీకార్బాక్సిలేషన్, దాని తర్వాత కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్, దాని తర్వాత ఫోటో హాలోజనేషన్ రియాక్షన్, అంటే మెయిన్ చెప్తున్నా. దాని తర్వాత ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ ద ఆల్కిన్. ఆల్కిన్స్లో ఉన్న రియాక్షన్స్ అన్నీ ఇంపార్టెంటే. నేను చెప్తున్నా కదన్నా, ఆల్కిన్స్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రియాక్షన్ మన అప్లికేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎంటైర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో యూజ్ అవుతుంది. అందుకే ఆల్కిన్స్ ఈజ్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ హైడ్రోకార్బన్. క్లియర్ కదా? డన్. ఇప్పుడు వాట్ ఐ సెడ్, మనకి హాలోజన్, ఇక్కడ హాలోజన్ ఉంది, ఇక్కడ 1 కార్బన్ ఉంది, 2 కార్బన్, ఇక్కడ 2 కార్బన్లో హాలోజన్ ఉంది. సోడియం అమైడ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అమోనియా తీసుకున్నాం. మనకి లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆల్కిన్ వస్తే మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ ఉంది కదా నాన్న, ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ ఉంది. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ని తీసి హెచ్బిఆర్గా వెళ్ళిపోతే నాకు మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్ వస్తుంది. కానీ మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్ కాకుండా నాకు లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కినే మేజర్ అయింది. ఎక్సెప్ట్ ప్రణీత్, ఎవరన్నా ఆన్సర్ చెప్పాలనుకుంటే చెప్పొచ్చు. అదర్ దాన్ హిమ్, ఎందుకంటే ఎస్టర్డే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హిమ్ వెరీ క్లియర్లీ. ఇక్కడ మనకి స్మాల్ బేసే ఉంది. స్మాల్ బేస్ ఉన్నా కూడా మనకి లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కినే. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్ అంటే ఇక్కడ 2 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్, అంటే 3 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. ఒకవేళ మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇలా వచ్చింది అనుకుందాం ప్రోడక్ట్. లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకో, దీనికి ఎన్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్? ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 2, 1 2, ఇక్కడ 2 అండ్ ఇక్కడ 2. టోటల్ ఎన్ని అయిపోతున్నాయి? 7 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ వస్తున్నాయి. కానీ 7 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ కంటే ఈ 3 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ కంటైనింగ్ ప్రోడక్టే మేజరు. ఎందుకు? ఈవెన్ దో వీఆర్ టేకింగ్ ద స్మాల్ బేస్. రీజన్ ఎవరైనా చెప్తారా? అదర్ దాన్ ప్రణీత్, రీజన్ కావాలి నాకు. రీజన్, ఇక్కడ స్మాల్ బేస్ తీసుకున్నామో కానీ మనకి లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కీన్ ప్రోడక్టే మేజర్ వస్తుంది. మనం స్మాల్ బేస్ తీసుకున్నా కూడా. తెలిస్తే చెప్పండి, తెలియకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. రెస్ట్ అదర్స్. చూడండి, see whenever this type of the stereochemistry questions, if they ask, ఎప్పుడన్నా ఇట్లాంటి స్టీరియోకెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ ఇది మన ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ కి అడిగితే ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఏంటిది అంటే, the first thing you have to remember here, what you know, ఇక్కడ ఇది డాటెడ్ నోటేషన్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ CH3 వెజ్ నోటేషన్ లో ఉందంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కూడా ఏ నోటేషన్ లో ఉంటుంది? డాటెడ్ నోటేషన్ లో ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు నేను 1,2 ఏఈలో ఉందనుకో, యాక్సియల్ అండ్ ఈక్వటోరియల్ లో ఉందనుకో, చైర్ కన్ఫార్మర్ లో యాక్సియల్ ఆర్ ఈక్వటోరియల్ ఆర్ యాక్సియల్ లో ఉంటే అది సిస్. ఓకేనా? 2 ఏఏ యాక్సియల్ ఆర్ ఈక్వటోరియల్ లో ఉంటే అది ట్రాన్స్. అది మనకు తెలుసు. ఇక్కడ ఇప్పుడు మరి చెప్పండి, ఈ డాటెడ్ నోటేషన్ లో ఉన్న బ్రోమిన్, ఈ డాటెడ్ నోటేషన్ లో ఉన్న హైడ్రోజన్, both are cis to each other, trans to each other. Both are cis to each other, trans to each other. Both are cis to each other or trans to each other. సార్ అది కూడా తెలియకపోతే వినండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఎప్పుడన్నా
cyclohexane మీద no 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 those are not trans. This hydrogen and chlorine, this hydrogen and the bromine are cis to each other. ఎందుకంటే ఏదన్నా cyclohexane మీద either two dotted or either two wedge. In this manner if they have given, this represent the cis. Okay, same groups or any groups here dotted and wedge that representing the cis. Okay, if on the cyclohexane one wedge and one dotted if they have given, this represent the trans. I am not asking the compound, I am asking the relation between this hydrogen and the bromine. That compound is trans, I know, but I am asking the which one, this hydrogen and the bromine both are trans to each other or cis to each other. I asking that one is a which one, those are cis to each other. ఇప్పుడు ఈ డాటెడ్ నోటేషన్లో ఉన్నాయంటే ఆ డాటెడ్ నోటేషన్లో ఉన్న రెండు స్పీసీస్ సిస్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ వెజ్ నోటేషన్లో ఉన్నాయనుకో, ఈ రెండు వెజ్ నోటేషన్లో ఉన్న రెండు అవి ఎలా ఉంటాయి, దోస్ ఆర్ సిస్ టు ఈచ్ అదర్. ఒకటి వెజ్ ఒకటి డాటెడ్ ఇచ్చినాడు అంటే అది ట్రాన్స్. క్లియరా? అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇన్ ద డిహైడ్రో ఆలోజినేషన్ రియాక్షన్స్లో మనకి ఆలోజను అండ్ హైడ్రోజను ట్రాన్స్ టు ఈచ్ అదర్ ఉండాలి, మరి ఇక్కడ ఈ హైడ్రోజన్ ఏంది, సిస్ టు ఈచ్ అదర్ ఉంది. ఈ బ్రోమిన్కి ఈ హైడ్రోజన్ సిస్ టు ఈచ్ అదర్ ఉంది కదా, మరి ఇక్కడ ఒకటి హైడ్రోజన్ వెజ్లో ఉంటే ఇంకో హైడ్రోజన్ డాటెడ్లో ఉంటుంది కదా. అందుకనే ఈ సోడియం అమైడ్ ఈ హైడ్రోజన్ తీసుకొని ఈ బాండ్ ఇక్కడికి వచ్చి నౌ ద బిఆర్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్. అందుకే మనకి లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కీన్ వస్తుంది. క్లియరా? ఈ సీరియో కెమిస్ట్రీ టైప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇస్తే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సోడియం అమైడ్ ఏమవుతుంది, లెస్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ఇట్లాంటిది మనకి క్వశ్చన్లలో ఇవ్వడు, మనకి క్వశ్చన్లో అస్సలు మెన్షన్ చేయడు. మనకు క్వశ్చన్లో ఇచ్చేది ఇదే, జస్ట్ ఇట్లనే ఇస్తాడు, సేమ్ ఇలానే ఇస్తాడు. ఇలానే ఇచ్చి మనకు అక్కడ మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్ కూడా ప్రోడక్ట్ అదే ఆ ఆప్షన్స్లో ఉంటుంది. అందుకే మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడన్నా వెజ్ ఇచ్చిండు, ఇక్కడ ఇప్పుడు డాటెడ్ ఉంది కాబట్టి హైడ్రోజన్, సార్ వాట్ డస్ ఏ అండ్ ఈ, యాక్సియల్ అండ్ ఈక్వటోరియల్ అనా, అయ్యో ఏదది, we know right, this is A means axial, E means equatorial, this is axial, this is equatorial. For the chair conformer this is axial, this is equatorial. Now this is equatorial and this is axial. ఒకటే నేను ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తా, యాక్సియల్ ఈక్వటోరియల్ గుర్తుపెట్టుకో, సింపుల్ ట్రిక్. చైర్ కన్ఫార్మర్ ఆఫ్ ద సైక్లోహెక్సేన్ ఇచ్చిండు అనుకో, యాక్సియల్ ఈక్వటోరియల్ ఎట్లా కనుక్కోవాలంటే, ఇప్పుడు ఇది చైర్ కన్ఫార్మర్ కదా, దిస్ ఈజ్ ద చైర్ కన్ఫార్మర్ రైట్. In this chair conformer, now start with this carbon. First carbon above is axial and leave the second carbon. This is one carbon, leave the second carbon, and third carbon above is axial. And leave the fourth carbon. Okay, now comes to the fifth carbon above is axial. Clear? Done. ikkada ఇప్పుడు ఇది ఈక్వటోరియల్, ఇక్కడ ఇది ఈక్వటోరియల్. ఇప్పుడు అరేంజ్ అయ్యి ఇది ఈక్వటోరియల్, ఇది యాక్సియల్. ఇక్కడ ఏమైపోయింది, ఇది యాక్సియల్ అయిపోయింది కదా, ఇది ఏ, ఇది ఏ. ఇదేమైపోయింది, ఇది ఈక్వటోరియల్. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇది ఈక్వటోరియల్, ఇది యాక్సియల్. ఇదేమైపోయింది, ఇది ఈక్వటోరియల్. ఇదేమైపోయింది, ఇది యాక్సియల్. డన్. ఇదేమైంది, ఇది ఈక్వటోరియల్. క్లియర్? నౌ ఇదేమైపోయింది, ఇది యాక్సియల్, ఇక్కడ ఈక్వటోరియల్. నౌ దీస్ ఆర్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద సైక్లోహెక్సేన్. యాక్సియల్, ఈక్వటోరియల్. Stereotype of the chemistry questions, they will stress with the cyclo
alkane only. Here these positions you have to remember. 1, 2, which one? AE. 1, 2 AE అంటే ఇది 1 కార్బన్ కదనా, ఇది 1 కార్బన్, ఇది 2 కార్బన్. ఒకటి మళ్ళా ఇంకొక వెరీ కీ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకో. వాట్ ఈస్ ద వెరీ కీ పాయింట్? ఆన్ చైర్ కన్ఫార్మర్ now bulky groups should be always at equatorial position. ఏదన్నా బల్కీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అంటే అవి ఎప్పుడు ఈక్వటోరియల్ అనే ఉండాలి. ఆ ఈక్వటోరియల్లో ఉన్న బల్కీ గ్రూప్స్ ఈక్వటోరియల్లో ఉన్న చైర్ కన్ఫార్మరే మోర్ స్టేబుల్. ఓకేనా? On chair conformer, bulky group should be always at equatorial. Why only it should be in the equatorial? In the stereochemistry, I explained very clearly with the chair conformer models. Okay, if you are getting any confusion, once you go and refer that stereoisomer. In the stereoisomers, with the proper reason I explained. నీకు ఎక్కడన్నా అక్కడేమన్నా కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఒకసారి స్టీరియో ఐసోమర్స్కి వెళ్ళు. ఆ స్టీరియో ఐసోమర్స్లో నేను ప్రాపర్గా ఎందుకు ఈ బల్కీ గ్రూప్స్ ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్లోనే ఉండాలి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్గా చేసిన. ఓకేనా? డన్. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్టీరియో ఐసోమర్. దెన్ ఇఫ్ సపోజ్ న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చిండు అనుకో, న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్ ఇస్తే ఏం చేయాలి? దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫ్రంట్ కార్బన్, దిస్ ఈజ్ అవర్ బ్యాక్ కార్బన్. ఫ్రంట్ కార్బన్ అండ్ ద బ్యాక్ కార్బన్. ఏం చేయాలి? ఈ క్లోరిన్ హైడ్రోజన్ దేంట్లో ఉండాలి? బోత్ ఆర్ ట్రాన్స్ టు ఈచ్ అదర్ ఉండాలి కదా 180 degrees. అందుకనే 180 degrees లోకి తీసుకొచ్చి we have eliminated and we are getting the alkene here. Then next dehydration reaction. This is about the dehydration. This is about the preparations of the alkene. Now we are going to start the reactions of the chemical properties of the which one? Chemical properties of the alkane. In the chemical properties of the alkane, now listen carefully. If you are having any confusion in the while I was explaining, if you are having any confusion, you can text me in the chat box. Okay, you can give you any question mark. మీరు క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వండి అమ్మా, నాకు అర్థమైపోతుంది సార్, మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. దాన్ని అడగడానికి కూడా ఒకసారి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు done. Up to now the 4 preparations of the which one? Alkene has been done. 4 preparation methods of the alkene has been done. Now we are going to study the chemical property. Before going to start the chemical property, now just I want to give you the some important points of the physical properties of the alkene. Physical properties of the alkene ఏంటంటే C1 కార్బన్ నుంచి C4 కార్బన్స్ ఆర్ గ్యాసియస్, ఇది మనకు తెలుసు. మళ్ళా C5 నుంచి C17 ఆర్ లిక్విడ్. దెన్ above C18 ఆర్ సాలిడ్స్. above C18 ఆర్ ద సాలిడ్స్. క్లియరా? దాని తర్వాత నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అడుగుతాడు. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆల్కిన్స్. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఆల్కిన్స్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద స్ట్రేట్ చైన్ అండ్ డిక్రీజెస్ విత్ ద బ్రాంచింగ్. సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు స్ట్రేట్ చైన్ ఆల్కిన్ ఉందనుకో, స్ట్రేట్ చైన్ ఆల్కిన్కి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ. క్లియర్? దాని ద బ్రాంచింగ్ చైన్ ఆల్కిన్కి బాయిలింగ్ పాయింట్ తక్కువ. ఇక్కడ మళ్ళా నెక్స్ట్ పాయింట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ సిస్ ఉంది నాన్న. దిస్ ఈజ్ అ వన్ సిస్ కాంపౌండ్, ఇది సిస్. ఓకే, దెన్ ఇంకొకటి ట్రాన్స్, ఇది ట్రాన్స్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్. మెల్టింగ్ పాయింట్ దేనికి ఎక్కువ? సిస్కి ఎక్కువనా ట్రాన్స్కి ఎక్కువనా? మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈస్ ఐ ఫర్ ద సిస్ ఆర్ ట్రాన్స్? మెల్టింగ్ పాయింట్ సిస్కి ఎక్కువనా ట్రాన్స్కి ఎక్కువనా? ట్రాన్స్ ఈజ్ సిమెట్రీ. మరి మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ దేనికి ఎక్కువ? ట్రాన్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హయ్యర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ డ్యూ టు ద సిమెట్రీ.
because which one? Trans is a symmetry. ఎందుకు symmetry అని మనం ఎట్లా చెప్తున్నాం అంటే, you can see here this ఇప్పుడు now here, now you can see in the trans we are having the two bulky groups, right? Now you can see this is CH3 is a bulky, hydrogen is a smaller, and again here we are having the hydrogen smaller, and again we are having the bulky. Now you can see this, it has become the symmetrical, what? Symmetrically atoms are compounds or groups are attached, so that it is getting the symmetry and we are getting the less voids. Due to that less voids, it is having the high melting point. But when it comes to the trans, now you can see here the CH3 it is there, and this side is also CH3, and here the hydrogen, and here it is a hydrogen. Due to that, it is getting the unsymmetry. When it is getting the unsymmetry, that's the reason melting point for the trans is higher. Melting point for the trans is higher. Done. Next. Among the cis and trans, which is having the dipole moment, which is not having the dipole moment? దేనికి డైపోల్ మూమెంట్ ఎక్కువ, దేనికి డైపోల్ మూమెంట్ తక్కువ? సారీ, which is having the dipole moment? ఆ రెండిట్లలో among the 1 and 2, which is having the dipole moment? Among the 1 and 2, which is having the dipole moment? Among the 1 and 2, which is having the dipole moment? Trans is having the trans ki dipole moment unda. cis ki dipole moment ఉంటది అన్నానా, ట్రాన్స్ కి డైపోల్ మూమెంట్ ఉండదు. ట్రాన్స్ కి డైపోల్ మూమెంట్ 0. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇది సిస్ కదా, సి డబుల్ బాండ్, ఇక్కడ ఏంది హెచ్ అనుకోండి, ఇక్కడ హెచ్, ఇక్కడ CH3, సిస్ ఇస్ పోలారా. ఇక్కడ ట్రాన్స్ కి తీసుకున్నారనుకో, ఇక్కడ CH3, ఇక్కడ CH3, ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్. మీకు అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే కూడా ఇక్కడ ఈ కార్బన్ హైబ్రిడైజేషన్ ఏంది sp2, ఈ కార్బన్ హైబ్రిడైజేషన్ ఏంది sp3. ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ వెక్టార్ విల్ బి టువర్డ్స్ ద కార్బన్, ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ వెక్టార్ విల్ బి టువర్డ్స్ ద కార్బన్. అంటే రిజల్టాంట్ డైపోల్ మూమెంట్ వెక్టార్ విల్ బి ఇట్లా ఉంటుంది కదా. సిస్ కి ట్రాన్స్ కి తీసుకుంటే ఇది కూడా sp2 కార్బన్ కదా. sp2లో పర్సంటేజ్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ కదా. ఇక్కడ ఇది sp3 కార్బన్ అంటే డైపోల్ మూమెంట్ వెక్టార్ విల్ బి టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. మరి ఇక్కడ ఇది sp3 కార్బన్, ఇది sp2 కార్బన్ కదా, డైపోల్ మూమెంట్ వెక్టార్ విల్ బి టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. క్లియర్? డన్. నెక్స్ట్ హియర్ వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్? హియర్ ఇట్ విల్ బి, హియర్ వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్? హియర్ ఇట్ విల్ బి ద now here what it will happen? Here now this increases and its dipole moment vector will be cancel out each other. Done. It will be cancel out each other. That's the reason the dipole moment mu is equal to 0 for the trans, and for the cis mu is not equal to 0. Done. Clear? Now next we'll move next we'll move to the, now we'll start the which one? Chemical property. Before going to that one, now you have to say me why the alkenes will show the addition reaction. Why the alkenes will show the addition reaction? We'll see. Here this is a alkene. Okay, now this is a alkene, right?
Now alkene, now here we are having the one sigma, this is sigma and this is sigma, this is sigma and this is sigma, and this is a pi. Now pi bond is a weak, we know pi bond is a which one? Weak. It will be easily broken out. When it is easily broken out, that's the reason it will show the addition reaction very fastly. What? Alkene, due to the weak, it is present the weak pi bond, that's the reason it will readily show the which one? It will readily show electrophilic addition reactions very fastly. Done. Now that's the reason only alkene is polar. Due to the weak pi bond, when it has broken out, it is getting the polarities. That's the reason alkene is a polar and it is having the weak pi bond. Readily it will show the reaction. Before going to start the reactions, I want to ask you here, alkene is a electrophile or nucleophile? ఇది ఒక్క చిన్న కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ ఉంటే మీకు all it will be clear. Alkene is a electrophile or nucleophile? Alkene is a electrophile or nucleophile? Nucleophile. Good. అంటే ఈ pi bond, whatever the pi bond it is having for the alkene, whatever the pi bond it is having for the alkene, it will be readily given to the electron deficient species. అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. It is nucleophile. Alkene is a nucleophile. Done. Now we'll see what type of the addition reaction this alkene will show. Now one by one, now we'll see. Electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reactions by the which one? Alkene. Now how the electrophilic addition reaction that alkene will show? First one is electrophile and this is a one nucleophilic reagent. Now how it will be added to the carbon? One electrophile here it will be added and the one nucleophile will be added here. Then in this manner it will be added. Why the alkene will not show the first? Alkene is showing the why only the addition reaction? Why not the which one? Why not the nucleophilic addition? Because now you can see this is a pi bond. This is a pi bond. Pi bond is made up of the electron. If suppose if the nucleophile want to attack this to this carbon, already this nucleophile it is the electrons it is having negative charge and this pi bond is also having the electrons. That's the reason first what it will happen? First attacking of the nucleophile will be stop. Our nucleophilic addition reaction or nucleophilic attack will not be happen for the alkene first. But ikkada electrophile undi. Alkene what it will do? It will readily it will give its electron pair donor or it will give readily it will donate its electron pair to the which one? Electrophile, right? That's the reason only ikkada substrate first దానికి ఏది అటాక్ చేస్తుందో ఆ రియాక్షన్ అని చెప్తాం మనం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మన సబ్స్ట్రేట్ దేన్ని అటాక్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ని అటాక్ చేస్తుంది కాబట్టి అందుకే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్ అని చెప్తున్నాం. దెన్ ఇక్కడ ఆల్కిన్ లో two types of the reactions ఉంటాయమ్మా. కెమికల్ in the chemical properties of the alkene లో we are having the two types of the reaction. One is classical carbocation mechanism, ఒకటి it will undergo, ఇంకొకటి non classical carbocation mechanism it will undergo. Now we'll see which one will give you the classical carbocation, which one will give you the non classical carbocation. Now we'll see. First one, alkenes will readily undergo both type of the mechanism. One is classical carbocation mechanism. One is classical carbocation mechanism. ఒకవేళ classical carbocation undergo పోతే ఎలా undergo? How it will undergo the reaction? Here this is the alkene. Done. ఇక్కడ electrophile ఉంది. Clear? Now this alkene pi bond will readily attack this electrophile. Now this is a rate determining step. Slow step is a rate determining step. Done. Then after that here what it will happen? Here this carbon when it has attacked or when it has attacked this electrophile it will be added. Now this one of the carbon will get the which one? One of the carbon will get the positive charge. Now and this is sp2 carbon we know and we are having one vacant orbital. That vacant p orbital will be there, right? For the sp2 carbon. ఈ sp2 carbon ki nucleophile two types గా అటాక్ అవుతుంది. ఎట్లా టూ టైప్స్ గా అటాక్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ కి
ఆపోజిట్ పొజిషన్లో అటాక్ అయిందనుకో దాన్ని మనం ఏమంటాం, యాంటై అంటాం. ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్కి ఈ న్యూక్లియోఫైల్ ఇలా అటాక్ అయితే దీన్ని ఏమంటాం, యాంటై అడిషన్ అంటాం, యాంటై అడిషన్ ప్రోడక్ట్ అంటాం. ఒకవేళ ఈ న్యూక్లియోఫైల్ ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్కి వాట్ సేమ్గా అటాక్ అయిందంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం, సిన్ ప్రోడక్ట్ అంటాం. దిస్ వన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సిన్ ప్రోడక్ట్ అంటాం. ఈ టర్మినాలజీస్ కూడా విల్ ప్లే వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ద నాన్ క్లాసికల్ కార్బోకాటయాన్లా. వెన్ ఎవర్ ద sp2 కార్బన్ ఇక్కడ మనకి కార్బోకాటయాన్ జనరేట్ అయినప్పుడు న్యూక్లియోఫైల్ ఎలక్ట్రోఫైల్కి ఆపోజిట్లో అటాక్ అయితే దాన్ని యాంటై అడిషన్ అంటాం. దిస్ విల్ ప్లే వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ వెన్ వీఆర్ when we are studying the symmetrical cis upon cis reagent, what it will give, symmetrical trans upon trans reagent, what it will give. అక్కడ మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో మనకి ఆపోజిట్లో అటాక్ అయితే యాంటై, సేమ్గా అటాక్ అయితే సిన్. ఓకేనా? నౌ వాట్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వెన్ ద ఆల్కీన్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ క్లాసికల్ కార్బోకాటయాన్ మెకానిజం? ఏమేం కీ పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే, ఎప్పుడన్నా ఆల్కీన్ ఒకటేనా ఏదన్నా ఎలక్ట్రోఫైల్కి లోన్ పేర్ లేదు అంటే అది క్లాసికల్ కార్బోకాటయాన్ పోతుంది. ఏది క్లాసికల్ కార్బోకాటయాన్ మెకానిజం ఫాలో అవుతుంది. ఏదన్నా స్పీసీస్కి లోన్ పేర్ ఉంది, ఎలక్ట్రోఫైల్కి లోన్ పేర్ ఉంది అనుకో అది నాన్ క్లాసికల్ పోతుంది. అది ఎట్లనో నేను చెప్తా. ఇప్పుడు ఒకవేళ క్లాసికల్ కార్బోకాటయాన్ పోతుంది కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్? ఫస్ట్ కీ పాయింట్, కార్బోకాటయాన్ ఇంటర్మీడియట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. కార్బోకాటయాన్ ఇంటర్మీడియట్ విల్ బి ఫార్మ్. ఒకవేళ కార్బోకాటయాన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అయిందంటే మనకు తెలుసు అది రీఅరేంజ్మెంట్ అవుతుంది అంటిల్ ఇట్ ఫీల్ ద స్టెబిలిటీ. రీఅరేంజ్మెంట్ ఈజ్ పాసిబుల్. రీఅరేంజ్మెంట్ అయ్యే వరకు అది తిరుగుతూనే ఉంటుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్ ఈజ్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. ఓకేనా? ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోఫైల్స్ ఆన్ ఆల్కీన్స్. ఏది న్యూక్లియోఫైల్స్ రెడీలీ రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అడుగుతాడు. రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఆఫ్ ఆల్కీన్. న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఆఫ్ ఆల్కీన్. ఏ ఆల్కీన్ అయితే తొందరగా ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డొనేట్ చేస్తుందో దాంట్లో రియాక్షన్ ఫాస్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ ఆల్కీన్స్ విల్ రెడీలీ రియాక్ట్ ద రియాక్షన్. క్లియరా? దాని తర్వాత ఏదైతే స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఆ ఆల్కీన్ తోని రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది. ఇదే స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. ఓకేనా? రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఆఫ్ ద ఆల్కీన్. ఎందుకంటే మనకి తెలుసు కాబట్టి ఏది ఆల్కీన్ ఈజ్ అ న్యూక్లియోఫైల్. ఇక్కడ సిన్ అండ్ యాంటై ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ పాసిబుల్. మనకి ఇక్కడ ఏమేమి వస్తాయి? సిన్ అండ్ యాంటై ప్రోడక్ట్స్ పాసిబుల్. క్లియరా? నౌ విల్ సీ what are the examples of the which one will readily undergo classical carbocation or classical carbocation rearrangement or mechanism. First examples which one will readily undergo alkenes, which will readily undergo which one? Classical carbocation rearrangement. That one is the first. ekkadana hydrogen unte, hydrogen as a electrophile unte, deuterium as a electrophile unte, R as the electrophile unte, CH3 plus as the electrophile unte, okay, NO2 plus as the electrophile unte. Clear? ఇవన్నీ ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆల్కిన్ ఏ రీఅరేంజ్మెంట్కి పోతుంది, సారీ ఏ మెకానిజంకి పోతుంది? క్లాసికల్ మెకానిజం ఆర్ క్లాసికల్ కార్బోకాటయాన్ మెకానిజం ఇట్ విల్ ఫాలో. ఏవి? ఎలక్ట్రోఫైల్స్లో ఇవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు if you suppose నాన్ క్లాసికల్ ఇప్పుడు పోయింది అనుకో, నాన్ క్లాసికల్ కార్బోకాటయాన్ మెకానిజం ఫాలో అయిందంటే, నాన్ క్లాసికల్ కార్బోకాటయాన్ మెకానిజం ఎలా ఫాలో అవుతుంది అంటే, నాన్ క్లాసికల్ కార్బోకాటయాన్ మెకానిజం హౌ ఇట్ విల్ ఫాలో ద నాన్ క్లాసికల్ కార్బోకాటయాన్ మెకానిజం మీన్స్, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్, ఇది ఆర్, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్. క్లియర్? ఇది ఆల్కిన్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది ఆల్కిన్? ఎలక్ట్రోఫైల్కి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని డొనేట్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని డొనేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కార్బోకాటయాన్ 1లో
స్టేబులా 2 కార్బన్ మీద కార్బోకేటయాన్ స్టేబులా చెప్పండి అన్న. ఇప్పుడు కార్బోకేటయాన్ ఏ కార్బన్ మీద స్టేబుల్? ఇప్పుడు ఇది లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఇది పై బాండ్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియెంట్కి ఇస్తే 2 నెంబర్ కార్బన్ మీద స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ ఇది 2 నెంబర్ కార్బన్ మీద స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్ ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మోర్ ద ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత ఇక్కడ CH2, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ క్లియర్. నౌ వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ యు నో, దెన్ here what it will happen from here, this one R and this one is a R and this one is a R, clear. Now here we are having the vacant orbital, ikkada CH2, ikkada electrophile undi, done. ikkada electrophile undi. ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ కి ఇప్పుడు లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే, ఒకవేళ ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ కి లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ కార్బోకేటయాన్కి ఇచ్చేస్తుంది. వాట్ ఇట్ విల్ గివ్? ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్ టు ద కార్బోకేటయాన్. వెన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ దిస్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు దిస్ కార్బోకేటయాన్, అక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది మనకి? 3 మెంబర్డ్ సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. ఇట్లా 3 మెంబర్డ్ సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఇట్ విల్ ఫామ్. It will form the 3-member cyclic transition state. ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది. when it is forming the 3-member cyclic transition state, ఇప్పుడు చూడండి ఇట్లా ఫామ్ అయింది కదా 3-member cyclic transition state. ఈ 3-member cyclic transition state ఇట్లా ఫామ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి న్యూక్లియోఫైల్, ఇప్పుడు న్యూక్లియోఫైల్ ఎక్కడ అటాక్ అవ్వాలి? 1 నెంబర్ కార్బన్ మీద అటాక్ అవ్వాలా, 2 నెంబర్ కార్బన్ మీద అటాక్ అవ్వాలి చెప్పండి. ఇప్పుడు న్యూక్లియోఫైల్ 1 నెంబర్ కార్బన్ మీద అటాక్ అయితే స్టేబులా, 2 నెంబర్ కార్బన్ మీద అటాక్ అయితే స్టేబులా? ఇట్లా రీఅరేంజ్మెంట్ అయినాక వేర్ ద న్యూక్లియోఫైల్ విల్ బి అటాక్? నో. ఇప్పుడు చూడనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ 1 నెంబర్ కార్బన్ మీద అటాక్ అయింది అనుకో, ఈ సిగ్మా బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్కి పోతే ఇక్కడ ఏ కార్బోకేటయాన్ జనరేట్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఈ సిగ్మా బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ గుంజితే ఇక్కడ మనకు జనరేట్ అయ్యేది 1 డిగ్రీ కార్బోకేటయాన్. 1 డిగ్రీ కార్బోకేటయాన్ కాదు, 1 డిగ్రీ కార్బోకేటయాన్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ వస్తుంది, ఇక్కడ 1 డిగ్రీ కార్బోకేటయాన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు న్యూక్లియోఫైల్ ఇక్కడ అటాక్ అయితే 1 డిగ్రీ కార్బోకేటయాన్ ఇస్ అన్స్టేబుల్. మరి అదే ఒకవేళ ఇప్పుడు అదే ఇక్కడ 2 డిగ్రీ కార్బోకేటయాన్ నుంచి ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ని గుంజితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి? హియర్ యూ విల్ గెట్ ద కార్బోకేటయాన్. మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్ ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది కదా, మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్ 2 నెంబర్ కార్బన్ దగ్గర జనరేట్ అవుతుంది కదా. అందుకే న్యూక్లియోఫైల్ విల్ గో అండ్ అటాక్ టు ద 2 నెంబర్ కార్బన్. 2 నెంబర్ కార్బన్ దగ్గర న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయితే స్టేబుల్, 1 నెంబర్ కార్బన్ దగ్గర న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయితే అన్స్టేబుల్. ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. క్లియర్? అర్థమైందా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇట్ ఈస్ అటాకింగ్ టు ద విచ్ కార్బన్? ఇట్ ఈస్ అటాకింగ్ టు ద 2 నెంబర్ కార్బన్. 2 నెంబర్ కార్బన్ దగ్గర అటాక్ అయితేనే మోర్ స్టేబుల్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద నాన్ క్లాసికల్ కార్బోకేటయాన్. నాన్ క్లాసికల్ కార్బోకేటయాన్ ఏవేవి అండర్గోబోతాయి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ గివ్ యూ ద నాన్ క్లాసికల్ కార్బోకేటయాన్ అంటే ఏదన్నా ఎలక్ట్రోఫైల్ కి ఎగ్జాంపుల్, ఎలక్ట్రోఫైల్ కి వాట్ ఇట్ షుడ్ బి దేర్? ఇట్ షుడ్ కంటైన్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఏదన్నా ఎలక్ట్రోఫైల్ కి లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అవి వయా నాన్ క్లాసికల్ కార్బోకేటయాన్ ఫాలో అవుతాయి. ఏంది ఎగ్జాంపుల్? ఎక్స్ ప్లస్ కి ఇక్కడ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, తర్వాత OH ప్లస్, దాని తర్వాత NO, క్లియర్, దాని తర్వాత Hg2 ప్లస్ ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇట్ విల్ అండర్గో నాన్ క్లాసికల్ కార్బోకేటయాన్. నాన్ క్లాసికల్ కార్బోకేటయాన్ ఏమవుతుంది? సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ ఫామ్ అవుతుంది. 3 మెంబర్ సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్? కార్బోకేటయాన్ రీఅరేంజ్మెంట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. కార్బోకేటయాన్ రీఅరేంజ్మెంట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకేనా? నౌ విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ. విచ్ వన్? ఎలక్ట్రోఫైల్ అండ్ ద న్యూక్లియోఫైల్. ఏవి
electrophile istadi, edi nucleophile istadi. Now we'll see. Now we'll see some key points of this one. What are the some key points that we are going to see? Clear? Now what are the some key points that we are going to see? Done. Now here what are the some key points that we are going to see here? Now key points that we are going to see in the which one? Non-classical carbocation, that is electrophiles. ఓకే ఇప్పుడు చేంజ్ చేయడానికి రాదు నాన్న, మేబీ ఇప్పుడు చేంజ్ చేయడానికి రాదేమో, చూసాలే నేను దాన్ని హైడ్ చేస్తా. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఐ విల్ హైడ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చేంజ్ చేయడానికి వస్తుందో రాదో నాకు తెలీదు. ఐ విల్ ట్రై. ఒకవేళ డిస్టర్బ్ అవుతుందేమో నాన్న, లెట్ ఇట్ బి. ఎవరన్నా అట్లా ఏమన్నా వస్తే నేను ఐ విల్ ఫాస్ట్గా నేను దాన్ని హైడ్ చేసేసలే. నెక్స్ట్ కీ పాయింట్స్ టు రీఅరేంజ్. redox reactions will do the redox reactions in the next upcoming classes. Let the first GOC and the hydrocarbons get finished. Now the key points for this one. First, electrophilic atom must have lone pair. Clear? Non-classical carbocation, bridge carbocation is intermediate. Okay, non-classical carbocation or bridged cation is intermediate. Already we have seen how the bridged intermediate it will form. Then rearrangement is not possible in this one. This is a one very key point. When the alkene is readily undergoing which one? Non-classical carbocation. Here rearrangement is not possible. This is a one very key point you have to remember. Clear? On bridged cation, nucleophilic attack from the exact opposite end. Clear? Electrophilic atom are the more stable. Then next one. Here this reagent with the IUPAC name, sometimes what they will give you, okay, Tilden's reagent upon alkene. What is the product it will give? Tilden's reagent anistadu. Okay, now alkene upon Tilden's reagent, what is the product you will get? So you have to be very careful with this name. What is the meaning of the Tilden's reagent? Means Tilden's reagent ante ide N double bond O and Cl. Clear? N double bond O Cl. ఇక్కడ చెప్పండి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎండ్ ఎక్కడ ఉంది? ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎండ్, వేర్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎండ్ present for this given reagent? Where is the electrophilic end present for this reagent? Where is the electrophilic end that is present for this reagent? This reagent we call it as a Tilden's reagent. Where is the electrophilic end? Where is the electrophilic end that it is present? Nitrogen. Good, because chlorine being the more electronegative and it will take the good leaving group, it will take the bond pair of electron. Then here it will get the carbocation. Now here this is a electrophilic end. Okay na, ee pair gurtu pettukondi, Tilden's reagent. Done? Clear? Now here, now we'll see the one by one reactions. First reaction, addition of HX. Addition of HX to the alkene. The addition of HX to the alkene, here it is a H plus and one is a X minus. Then we know one it will be H, first it will give the electron pair donor to the electron deficient.
when it is giving its electron pair deficiency to the H plus, and the next one carbon will get the positive charge, and the nucleophile will go and attack here, and the nucleophile will go and attack here, and the product will get in this manner. Done? Clear? Now here this is the addition of HX. Now next very important that we are going to study, that is Markovnikov rule. What is we are going to study? That is Markovnikov rule. Markovnikov rule. What is the Markovnikov rule means? You have to be very careful whenever they are asking the Markovnikov rule and the Markovnikov rule application product questions or application questions kaini application lekapothe direct Markovnikov rule questions adugute, you have to be very careful. First thing, Markovnikov rule will be applicable only for the unsymmetrical alkane. First point మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంది? Markovnikov rule will be applicable only for the unsymmetrical alkanes. It is applicable for the first one, unsymmetrical alkenes. Unsymmetrical alkenes. Okay na? Unsymmetrical alkenes. Tarvata electrophilic part of reagents adds to the carbon atom having more number of atoms or more number of atoms. Clear? First Markovnikov rule ఏం దేనికి అండర్గోబోతుంది? ఓన్లీ ఫస్ట్ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కిన్స్. సెకండ్ దాని తర్వాత నెగిటివ్ పార్ట్ ఆర్ నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ అటాకింగ్ రియేజెంట్ ఉంటుంది కదా, నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ అటాకింగ్ రియేజెంట్ will go and add to the carbon which contain less number of hydrogens. Carbon which contain less number of hydrogens దగ్గర what it will go and attack? Negative part of the attacking reagent will go and attack. Now you see, if suppose ఇలా ఇచ్చినాడు, among the 1 and 2, in which case Markovnikov rule will be readily undergoes. Among the 1 and 2, in which case Markovnikov rule will be, or Markovnikov addition or Markovnikov rule or Markovnikov reaction will readily undergoes. Among the 1 and 2, rearrangement takes place if required. Correct. Rearrangement takes place. అక్కడ rearrangement అవుతుంది, అది కూడా ఓకే. 2 Pranit, correct na? Now Chandra Pranit, it is correct only. Rearrangement kuda follow, అది అవుతుంది ఎక్కడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో. క్లియర్? ఫస్ట్ దాంట్లో is a symmetry, so it will not readily takes place. In the second one it will readily takes place because it is a what? Unsymmetrical alkene. Done? Next, if the unsymmetrical alkene, if they are given, then it will readily undergoes, right? First mechanism we'll see. If suppose R CH double bond CH2 in the presence of one HX if they have given, then what it will happen? First this nucleophilic addition, this what pi bond will be given to its electron pair donate to the what carbo or any electrophile. Then it will get the 2 degree carbocation. 2 degree carbocation is a more stable, we know. Then here the two chances we are having. Here if it is, if the electrophile is added to the which one? We'll give the 1 number carbon, 2 number carbon. ఒకవేళ electrophile 2 number carbon అయిందనుకో మనకి ఈ కార్బోకేటైన్ వస్తుంది. ఒకవేళ electrophile 1 number carbon కి అటాక్ అయింది అంటే మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. అమాంగ్ ద 1 and 2 విచ్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్? వి నో 2 degree కార్బోకేటైన్ ఇస్ ద మోర్ స్టేబుల్ కదా. 2 degree కార్బోకేటైన్ మోర్ స్టేబుల్ కదా. అప్పుడు నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ అటాకింగ్ రియేజెంట్ ఏమవుతుంది? అక్కడ పోయి అటాక్ అవుతుంది. కార్బన్ విచ్ కంటైన్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ దగ్గర వెళ్ళి అటాక్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద మార్కోనికోవ్ రూల్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద విచ్ వన్? మార్కోనికోవ్ రూల్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి గ్రాఫ్ ఇచ్చి అడుగుతాడమ్మా. ఇప్పుడు ఇదే రియాక్షన్కి సేమ్ రియాక్షన్
ఇదే రియాక్షన్కి హెచ్ఎక్స్, ఓకేనా. హెచ్ఎక్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ మనకి 2 types ఆఫ్ ద కార్బోకేటయాన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా. ఒకటి ఈ కార్బోకేటయాన్, ఇక్కడ ఈ కార్బోకేటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ రెండు కార్బోకేటయాన్స్కి గ్రాఫ్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అని అడుగుతాడు. ఏంటిది? ఒకటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, తర్వాత రియాక్షన్ కోఆర్డినేట్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ అర్థం కాకపోతే నన్ను అడగండి, నేను చెప్తా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ట్రై టు ఆస్క్ మీ, ఓకే. Now this is the one graph. Now ఇంకొక గ్రాఫ్ ఇట్లా ఇస్తాడు, ఓకేనా. ఇప్పుడు వన్ గ్రాఫ్ విల్ బి రిప్రజెంట్ టు ద ఏ తీసుకుందాం, ఇది ఏ వన్ ఆల్రెడీ కదా, ఏ బి. ఏ విల్ బి రిప్రజెంట్ టు ద వన్ కార్బోకేటయానా, 2 కార్బోకేటయానా. బి విల్ బి రిప్రజెంట్ టు ద 1 కార్బోకేటయానా, 2 కార్బోకేటయానా. చెప్పండి. ఏ 1 కార్బోకేటయాన్ ఎనర్జీ ప్రొఫైల్ డయాగ్రామా, లేకపోతే 2 కార్బోకేటయాన్ ఎనర్జీ ప్రొఫైల్ డయాగ్రామా? ఇప్పుడు బి 1 కార్బోకేటయాన్ ఎనర్జీ ప్రొఫైల్ డయాగ్రామా, లేకపోతే 2A2 సార్? ఎందుకు నాన్న YA2 ప్రణీత్? ఎందుకు ఏ ఎనర్జీ ప్రొఫైల్ డయాగ్రామ్ వై యు ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ అ 2? క్వశ్చన్ మార్క్లు ఇవ్వద్దు, కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. క్వశ్చన్ మార్క్స్ వద్దు, మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కావాలి. 2 because it is forming the stable carbocation. If the stable carbocation, if it is forming, then it will have the less potential energy. So this energy profile diagram will be represented for the which one? 2 carbocation, or the 2 carbon which is bearing the carbocation. And this energy profile diagram is for the 1 degree carbocation. This is for the 1 degree carbocation. This is for the 1 degree carbocation, and this is for the 2 degree carbocation. So the compound which is bearing the stable carbocation, that its potential energy will be less. దాని యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏముంటుంది? తక్కువ ఉంటుంది. సో దిస్ ఏ ఎనర్జీ ప్రొఫైల్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఫర్ ద విచ్ వన్? సెకండ్ వన్. అండ్ దిస్ బి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ నాకు చెప్పండి, వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ. ఈ మార్కోనికోఫ్లో ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ చేస్తానన్నా, మంచిగా చూడండి క్వశ్చన్స్ని. సిల్లీ మిస్టేక్ చేయకండి, ఆవేశపడకండి తొందరగా నేనే ఫస్ట్ చెప్పాలి అని, ఓకేనా. క్లియర్గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని చూడండి. అక్కడ ఎన్ని అప్లికేషన్ చేయొచ్చు, ఎన్ని పాసిబుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఎన్ని రావచ్చు, ఓకేనా, అవి మీరు చెప్పాలి. డన్. ఇక్కడ పాసిబుల్ అడుగుతున్నా నేను. హౌ మెనీ పాసిబుల్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో, ఓకేనా. పాసిబుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో, ఓకేనా, ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో. డన్. అపాన్ హెచ్బిఆర్ టోటల్ ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో చెప్పండి. ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో ఎన్ని పాసిబుల్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో? మార్కోనికోఫ్ రూలే, రీఅరేంజ్మెంట్ కూడా చూసుకోండి. అండ్ సేమి ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో.
How many possible products including stereo? అన్ని మైనర్ మేజర్ అన్ని చూడండి, ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి అన్ని. మైనర్ మేజర్ రింగ్ షిఫ్ట్, మిథైల్ షిఫ్ట్, హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్, 3 స్టీరియో కెమిస్ట్రీ అన్ని, స్టీరియో గీరియో అన్ని చూడండి, స్టీరియో గీరియో అన్ని చూసి చెప్పండి. దగ్గరలో వచ్చినావు ప్రణీత్, యు ఆర్ నియరర్ టు ద ఆన్సర్, కానీ కరెక్ట్ కాదు అది. యు ఆర్ నియరర్ టు ద ఆన్సర్ బట్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అది. నువ్వు ఇప్పుడు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చి నువ్వు 3 అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఆ ఆప్షన్ 3 కూడా ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్లో, కానీ 3 కాదు ఆన్సర్. నేను ఏమంటున్నా, అన్ని ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో అంటున్నాను నేను, ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో. 4 గుడ్, 4 is the answer. 4 is the answer. Why? 4. Why? Because first one product, here the carbocation it will get done. When we get the carbocation, అందుకే నేను ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో అన్నా, ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో చూడు అన్నా. ఓకే, now one product we will get it here. Second one, the carbocation we will get it here. When we get the carbocation here, now here the Br will be added. Then when the Br is added, here this is a chiral carbon, ikkada is hydrogen, this is CH3. Now here it is a Br and here it is a some isopropyl group. Done? Clear? This is a chiral carbon. If it is a chiral carbon, it will give you the 2. One is R and S and the enantiomer. Clear? Here the R and S products will give. Sorry. Done? So here 2. This will give 2. Now here it is 1. Then after that here the carbocation 1,2 hydride shift will be happen. 1,2 hydride shift will be happen. When the 1,2 hydride shift will be happen, now here we deal with the product. Total 4 products. Here 1, here 2, here 3. Among the 1, 2, 3, which is the major? Among the 1, 2, 3, which is the major? Among the 1, 2, 3, which is the major? Among the 1, 2, 3, which is the major? Three is major. Good. 3 is major. Right. Next question. మంచిగా చూడండి, నేను ఆప్షన్స్ ఇస్తా, మీరు ఆ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పండి. ఓకే, డన్. హియర్ HBr, here they have given HBr. Now what is the product? A. Option A is this one. Now option B is this one. Now option C is this one, and option D none of the above. Chappan, among the A, B, C, which is the stable product and which is the correct product? Which is the stable product and which is the correct product? Which is the stable product and which is the correct product? Among the A, B, C, D. B. Good. B is the correct one. Correct. Because here, if this pi bond, if it is shifted here, no, B is correct. B is correct. Why? If this pi bond, if it is shifted here, what it will happen?
Now if this pi bond, if it is shifted, this carbon, it will get the negative charge here, and here the carbon. This carbocation is stabilizing by the plus m effect of the oxygen, right? This carbocation here, it will be stabilized by the plus m effect of the oxygen. So that's the reason again here the Br minus will go and attack here, and the H plus will go and attack here. So option number B is correct. అందుకే నేను అన్నా మంచిగా చూడు, క్రాస్ చెక్ చేయని. సో ఆన్సర్ ఈస్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఎం ఎఫెక్ట్. గుడ్ గుడ్ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రోడక్ట్, ఒక క్వశ్చన్ రాస్తా. ట్రై టు గివ్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. Okay, HBr. Done. Now here here it is a phenyl, another benzene. Okay, try to say me the answer for this one. Try to say me the answer for this one. Okay, Nana Balakrishna, you are saying that this one is the easy, sir. Try to say me the answer for this one. I will write the products. Options I will give you. Try to say me. ఏం అర్థం కాలేదు నాన్న బాలకృష్ణ? ఏది అర్థం కాలే? ఏది అర్థం కాలేదు? ఏది అర్థం కాలేదు? బాలకృష్ణ ఏది అర్థం కాలే? None of the above. చెప్పండి అన్న, చెప్పండి. Now among the 1 2 3 Hindi, I can use English if you are getting any if you are getting any problem with my language. I can use English, but Hindi that much fluency I don't know. I can use English because that much fluency in Hindi I cannot talk that much fluency. So 2, I think. I mean, I need the exact answer. I need the exact answer. Exact answer I need. Exact answer. 3 you are saying. Pranit is saying 3. Okay, okay, good, good, good. Now Akshaya is saying okay, Nana, future doctor. If you are preparing for the NEET, if you are preparing for the NEET, I will use in English. Okay, better I will use it in English. Answer is 2. Chandrapranit is saying 2. Nagakshay is saying 2. Lone pair, sir. Lone pair kaadu. Answer is 2. Answer is 2. Why? Because here this is a electron withdrawing group. This is a electron withdrawing group. What is the role of the electron withdrawing group will do? See, here already we are having the alkene. Okay, here already we are having the alkene, right? Alkene, here the carbocation is stable. Then first H plus will go and attack to here. Then what it will happen? Alkene, it will convert into alkane. Now when here the carbocation it has generated, still we can make the more stable carbocation, this one.
If suppose here the hydrates we are having, and at the same way here also we are having the hydrates. In both the cases hydrates we are having. When both the cases when we are having, if you shift this 1, 2 hydrate shift here this on the benzyl carbocation, due to the presence of this electron withdrawing group, this carbocation is unstable. So here if this carbocation, if it is generated here, Br minus will be attacked here, right? Then here it is unstable. Why? Due to the presence of this NO2. NO2 group will be destabilize this carbocation. That's the reason what it will happen. Now the 1, 2 hydride shift will be happened from this carbon. When this 1, 2 hydride shift has been happened from this carbon, now what it will get? This carbon will get the positive charge here. Now this positive charge is stabilizing by the benzene ring. This is phenyl, right? This is the phenyl. Phenyl, it will be stabilized by the phenyl is also minus I. Etla minus I na? How come phenyl is minus I? Here you can see. How come the phenyl it is become minus I? This is phenyl, right? Benzene. Phenyl means benzene. Now the phenyl will stabilize. Now this phenyl will be stabilize this carbocation very fastly. When this phenyl is stabilizing this carbocation very fastly, then the Br minus will go and attack at this carbon, right? So option number 2 is correct. Phenyl minus I kaadu. Phenyl minus I endukaithe? Phenyl ante benzene kada. Clear ah? Pranit, is it clear? Clear ah? Still any confusion? Inka confusion lo unnava, or is it clear? Yes, done. Good. Next. Done. Okay, fine. Next. మనకి హాలోజినేషన్ రియాక్షన్స్ మీరు నో కదా. హాలోజినేషన్, క్యాటలిటిక్ హైడ్రోజనేషన్ రియాక్షన్ అన్న హాలోజినేషన్ రియాక్షన్స్ అన్న సేమే కదా. నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు హియర్ ఐ విల్ రైట్ ద సమ్ రియాక్షన్స్. ఓకే, హియర్ ఐ విల్ రైట్ some reactions. Which alkenes will readily undergo catalytic hydrogenation reaction? Which alkenes will readily undergo electrophilic addition reactions? నాకు చెప్పాలి. మంచిగా చూడండి, మంచిగా ఆలోచించండి, చెప్పండి. catalytic hydrogenation means already you know. ఏంది? alkene will be readily converted into the alkane. Alkene will be readily converted into the alkane. Okay, I will write the alkenes. If this basics, if it is clear for you, now in the upcoming reactions you will not get any doubt, or you will not get any confusion over there. Okay, first one, this is the first alkene. Now the second alkene will be, this is the second alkene. Done. Now this is the third alkene. Now the fourth alkene. Now this is the fourth alkene. Now this is a fifth alkene. Done. And this is a sixth alkene. Among the 1, 2, 3, 4, okay, I will write 3. One is stability order. Okay. Second one is hydrogenation, catalytic hydrogenation reaction. Which one will readily undergo that order? Catalytic hydrogenation order. Okay. Next one, electrophilic addition reaction. Which alkene will readily undergo electrophilic addition reaction very fastly? That addition. Now say me one by one. 1, 2, 3. Which alkene will readily undergo catalytic hydrogenation? Which alkene will readily undergo stability? Is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stability order 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, good. 1, 2, 3, 4, 5, 6 you are saying for the stability order. Okay, fine. 1 greater than, 2 greater than, 3 greater than, 4 greater than, 5 greater than, 6. Okay, good. Next.
Next, hydrogenation. Hydrogenation. Catalytic hydrogenation order. Catalytic hydrogenation order. Next one, catalytic hydrogenation order. Catalytic hydrogenation ante nickel or palladium in the presence of H2 rana. Catalytic hydrogenation reaction ante ade. Nickel at the high heat or palladium or the platinum in the presence of H2 gas. అదేం చేస్తుంది? ఆల్కిన్ ఆల్కిన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది కదా. సేమ్ 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 ఇంకా ఓకే. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్. Which among the 1 2 3 4 5, which among these 5 alkenes? For which one? 6 5 4 3 2 1. For which one? That 6 5 4 3 2 1 is for which one? 6 5 4 3 2 1 order dendi. For hydrogenation reaction 1 or electrophilic addition reaction 1? Hydrogenation reaction 1 or electrophilic addition reaction 1? This is of which one? Hydrogenation. Okay, okay, done. Electrophilic addition 1. Electrophilic addition 1. Okay, good. Okay, done. Electrophilic addition 1. Electrophilic addition 1. What is the order of electrophilic addition? Electrophilic addition order. Electrophilic addition order. Electrophilic addition order is 1 2 3 4 5 6. Good. Here stability order, because here we are having the 12 alpha hydrogens. This is having the 12 alpha hydrogens. Now due to the presence of this 12 alpha hydrogens, it is more stable. Then here the 2, then here 3, here 4, here 5 and here the 6. Now catalytic hydrogenation, already I explained, stability is inversely proportional to the reactivity. Stability is inversely proportional to the reactivity. If the stability is inversely proportional to the reactivity, then the order will be 6 greater than, 5 greater than, 4 greater than, 3 greater than, 2 greater than 1. Next, electrophilic addition reaction will be happen which produce the stable alkene we know. Among the one which produce the stable alkene, that it will readily undergo the which one? Electrophilic addition reaction very fastly. So which among the 1 2 3 4 5 6 readily undergo the electrophilic addition reaction? 1, because it will produce here the stable carbocation it has produced, then it is stabilizing by the 6 alpha hydrogens. So 1 greater than, 2 greater than, 3 greater than, 4 greater than, 5 greater than 6. Next one. Next one, one very key point and the important point that you have to remember. Not only remember, this is application part. This type of the small mistakes only you will do in the reactions. Okay, now alkene if they have given and alkyne if they have given. Okay, then what is the order of hydrogenation reaction or catalytic hydrogenation reaction? Which one will readily undergoes very fastly? And in the alkene and alkyne, which one will readily undergo electrophilic addition reaction very fastly? Alkene, alkyne. In the alkene and the alkyne, which one will readily undergo hydrogenation reaction very fastly? In the presence of alkene and alkyne, which one will readily undergo electrophilic addition reaction very fastly? Same the answer. Telidu. Rest any others? Rest any others who are in the live? They know the answer. Alkene for which one? Hydrogenation electrophilic addition. Okay, 1 and 2 anista. This 1 is 2.
Now one, for the hydrogenation reaction, alkene will readily undergo very fastly, alkanes will readily undergo very fastly. Telidu. Okay, done. Alkene for hydrogenation. No. In the hydrogenation, alkane will be readily undergo. Now, in the electrophilic addition, alkene will be readily undergo. This is a very, very key point you have to remember. Very, 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 very key point. This is a one very, very key point you have to remember. Clear? In the one, alkyne will readily undergo. Hydrogenation reaction, alkyne will readily undergo. In the electrophilic addition, alkene will readily undergo. Ipudu electrophilic addition means what it should be there? Stable carbocation it should form, right? If suppose if I take the what? Alkyne and if I take the alkene, then alkene, in the case of alkene, I can produce the stable carbocation. Here I can produce the stable carbocation. But if I produce the stable carbocation here, then here this is a sp2 carbon now, because this is sp carbon, right? Sp carbon bearing the carbocation is more unstable. So that's the reason among the alkene and among the alkyne, among those two, alkynes will also readily undergo electrophilic addition. You may get it out, sir. Alkynes also will readily undergo, right? Sir, how come? It will undergo, but competition between these two, among the alkene and the alkyne, if they ask which one will readily undergo the electrophilic addition, means alkene will readily undergo, because it will produce the stable alkene, because it is producing the unstable alkene. So that's the reason electrophilic. Next, the one which is more reactive, catalytic hydrogenation reaction and change, one which is less stable will react more fastly kada. Stability is inversely proportional to the reactivity. The one which is less stable will be more reactive. So hydrogenation reaction, so alkanes will readily undergo very fastly. Clear? Is it clear? Now, next here, ఇక్కడ నేను చెప్పిన కదా, this one I was said you right, which one? In the electrophilic addition reaction, alkene will readily undergoes than the alkyne. కానీ ఇక్కడ కూడా generally it will undergo, but you have to cross check the which one reaction very fastly. రియాక్షన్ ని క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ రియాక్షన్ ఎలా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలంటే కీ పాయింట్ చెప్తానండి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఇచ్చినాడు నాన్న ప్రోడక్ట్, ఇది ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చినాడు. ఓకే, వన్ ఈక్వివలెంట్ అంటున్నాడు, వన్ ఈక్వివలెంట్ ఆఫ్ హెచ్బిఆర్. మనకి ఐయుపిఎస్సి నేమ్ చెప్పండి. టూ పాసిబుల్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ మీరు ఏమన్నా, ఇప్పుడు సపోజ్ సార్ ఇక్కడ ఆల్కైన్ ఉంది, ఆల్కీన్ ఉంది, సో ఇట్ విల్ రెడీలీ రియాక్ట్ విత్ ద ఆల్కీన్, యూ విల్ సే కదా. ఇది ఆల్కీన్ తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకేమిస్తుంది, వాట్ ఇట్ విల్ గివ్, హియర్ ఇట్ ఇస్ అ CH అండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ అ Br అండ్ హియర్ ఇస్ అ ట్రిపుల్ బాండ్ CH. ఇది ఒక పాసిబుల్ ప్రోడక్ట్ we are having. This is the one possible product we are having. And the second other possible product, if it is attacked to the alkyne, ఈ alkyne కి అటాక్ అయింది అనుకో, what is the possible product the alkyne it will produce? This is a CH. Now here the CH2 double bond. Now here the C double bond CH2 and here it is a Br. It is a Br. Then among the 1 and 2, okay na, ఇది CH double bond CH2, okay na. Among the 1 and 2, which is a stable product here, which is a stable here. ఇక్కడ నేనేం చెప్పిన, addition reaction for the alkene is more major than the alkene is more major than the alkyne అన్నా కదా. ఇక్కడ మరి in this case which is major, 1 is major or 2 is major?
amines, I will continue. Now the actually my classes schedule will be first GOC done, then hydrocarbon, then alloalkene alluarine, then alcohols, phenols, ethers, then carbonyl compounds and the amines. In this manner, organic chemistry classes will run. Sequence: first alloalkene, next after today and tomorrow. By tomorrow I will finish the which one? By tomorrow electrophilic aromatic electrophilic substitution reactions I will finish, and Sunday I will do the major of the questions, all the hydrocarbons questions, conversion questions, and all what are the applications of the hydrocarbon that we are going to use in the upcoming classes I will do. Okay, now all the organic chemistry first portion will complete, then after that physical will complete, then after that physical will complete, then after that inorganic, then in the August, not in the August, maybe in the September ending again first year chapters completely, first year chapters: atomic structure, classification of periodic table, chemical bonding, and thermodynamics, equilibrium, and the redox reaction mole concept. Then after that again GOC hydrocarbon. Then after in the December completely one shot. Like that is my plan. I will do in this manner. Clear? 2 is major. Mari just now I said that it should be attacked to the alkene first. But now why you are saying that alkyne one, when the HBr is attacked to the alkyne one, why it is stable? If it is attacked to the alkyne one, why it is stable? Why you are saying that 2 is major? Just now I explained, among the alkene and the alkane, alkene will give you the more stable product, or more stable or very fastly. Good, due to the resonance. Due to the resonance, this one is more stable. So whenever the Markovnikov rule, see Rana, these are the basics to high level questions I was bringing. Basics nunchi all the applications, GOC applications, all are the applications are intermixing. So you have to cross check. Then this is a more major because of the resonance. And ఇప్పుడు చెప్పండి next question. One equivalent of HBr. Now in the one equivalent of the HBr, now you say me, now if it is attacked to the Br here, now this is a product we will get. Now if the Br is attacked to the which one? If the Br is attacked to the, now here, now among the 1 and 2, which is major now? Among the 1 and 2, which is major? Now among the 1 and 2, which is major now? Now among the 1 and 2, which is major now? Among this 1 and 2, which is 1. Why? Because here the pi conjugation is not possible. There is no any resonance. When there is no any resonance, then you have to cross check the which produce the stable carbocation. Based on that stable carbocation, you have to cross check. Based on that stability of the carbocation, you have to cross check and you have to give the answer. So the one is major. Clear? Done? Now this is about the which one? Markovnikov rule. This is about the Markovnikov rule. Then after this Markovnikov inkokati, just last question I will ask you, last question I will give you, and I will end this Markovnikov rule. We will go to the anti-Markovnikov rule. Okay? Last question I will give you. Try to answer. Okay? Now HBr. If suppose if they have given. Now which product is major? First one.
A, this is 1. Now the B, this is a 2. Now the 3, now the 4. Now say me the answer. This is a question. Now among the 1, 2, 3, 4, which is more major? Which is more major? Among the 1, 2, 3, which is more major? Among the 1, 2, 3, which is major? Which is a major product? Fourth. Why the fourth? Why the fourth is major product? Suhas, why the fourth is major product? Why the fourth is major, I am asking. Ring expansion, and after the ring expansion, which shift happened? After the ring expansion, which shift happened? And rearrangement. Good. After the ring expansion and rearrangement. So fourth is major. Good. Hydrate shift. Good. Then by this Markovnikov rule, from the almost all type of the low level to high level of the questions on the which one? On the Markovnikov rule completed. Now anti-Markovnikov rule or Kharasch effect. Clear? Now the addition of HBr in presence of peroxide. In the presence of peroxide. Clear? Now the Kharasch effect, and this type of the reaction we call it as a Kharasch effect. Done. Now in this Kharasch effect, clear? Now this is alkene in the presence of HBr in the presence of organic peroxide. You have to be very careful whenever they have given the organic peroxide. HCl is not the organic peroxide. HBr in the presence H2O2. H2O2 is not the organic peroxide. HBr in the presence of H2O2, if they have given, that is not the Kharasch effect or anti-Markovnikov rule. So this is one key point you have to remember. They will make you confuse. Alkene they will give you, and HBr, and if the which one? H2O2 if they have given, there the anti-Markovnikov rule will not be applicable. Clear? Only the carbon containing peroxides only will readily undergo the Kharasch effect, or it will readily undergo the anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule means negative part of attacking reagent will go and attack to the carbon which contain, or alkene carbon which contain more number of hydrogens, we will say. Clear? But what is the mechanism behind it? Why only it is attacking to the alkene carbon contain more number of hydrogens? Now we will see. Ikkada we will get the Br here. This is major. Now if the Br is added here, this is minor. Now why this is only the major, why this is the minor? Because now here it will follow the three types of the mechanism. Here it will follow the three types of the mechanism, and you may get a doubt, sir, why only we have taken the HBr? Sir, why can't we take the HF? Why can't we take the HCl? Why can't we take the HI? These are not favor for the anti-Markovnikov rule, or it is not favor for the Kharasch effect. For the Kharasch effect, HF, HCl, HI. Why? Because yesterday when I was explaining which one, photohalogenation or
free radical substitution reaction of the alkanes. There I explained what. Now free radical reactions, it will follow the 3 steps, right? Now in the step 1, step initiation, or initiation means we have to initiate the reaction. How to initiate the reaction? Here we have taken the one peroxide, right? Now one organic peroxide we have taken. Now in this organic peroxide, first we have to give the energy. In the first step we have to give the energy. Now when we have given the energy, what it will form? It will form the radical. Clear? Now this step is endo. This step is endothermic. Then after the production of the which one? After the production of the radical, this radical is having the chance to what it will do? It will take the bond pair of electron. Now when this homolytically, when it has broken, now here it will get the radical, here it will get the radical, right? Now this oxygen, this whatever the radical it has generated from the peroxide, now it will form the bond and it will give the ROH, and it will produce a Br radical. Now here this step will play very, very crucial role. This step will play very, very crucial role. Now how this step will play very, very crucial role means, here this radical which it has produced here, if you take the HCl, compared to the bond energy of this, which one? Ikkada HF gaani, HCl gaani, HBr గాని తీసుకుంటే, సారీ HI గాని తీసుకుంటే, ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే this here the HCl if you take, this reaction is becoming endothermic. Already we have given the energy to start the reaction. మళ్ళా కూడా ఇక్కడ ఈ రాడికల్ ఏది HCl బాండ్ అంత ఈజీగా బ్రేక్ అవ్వదు. HCl బాండ్ అంత ఈజీగా బ్రేక్ అవ్వదు. అందుకు HCl బాండ్ అంత ఈజీగా బ్రేక్ అవ్వదు అంటే మనం ఏం చేయాలి? మనం ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. మనం ఎనర్జీ ఇవ్వాలి అని అంటే ఆల్రెడీ ఎనర్జీ ఇచ్చినాం, మళ్ళా ఎనర్జీ ఇవ్వాలంటే అదేమవుతుంది? ఎక్స్ప్లోజివ్ అవుతుంది. అందుకనే హెచ్బిఆర్ ఒక్కటే వెరీ నామినల్గా తొందరగా బ్రేక్ అవుతుంది. సో రియాక్షన్ ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఇక్కడ స్టేబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది కదా, ఇక్కడ HCl తీసుకున్నాం అనుకో, మనకి ఇక్కడ ఆల్కహాల్ వస్తలేదు. ఎందుకు? ఆ HClని బ్రేక్ చేయడానికి మళ్ళీ ఇంకా మనం ఎనర్జీ ఎక్కువ సప్లై చేయాలి. మనం ఎక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ ఆల్కహాల్ రాదు. సో అందుకనే HBr నామినల్గా ఇట్ విల్ బి బ్రేక్. నామినల్గా ఇక్కడ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయింది? ఆల్కహాల్ ఫామ్ అయింది. ఇది స్టేబుల్ ఫామ్ కదా, ఇది స్టేబుల్ ఫామ్ అయింది కదా ఆల్కహాల్. ఇక్కడ స్టేబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది. స్టేబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది అంటే ఏమవుతుంది? ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, ఎగ్జోథర్మిక్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎగ్జోథర్మిక్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది? అప్పుడు మనం బయట నుంచి ఎనర్జీ సప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దెర్ ఈస్ నో ఎనీ ఛాన్స్ ఆఫ్ సప్లయింగ్ ఎనీ ఎనర్జీ when this ROH is formed, when we have taken this HBr. So when we have taken this HBr, step 1 is a exothermic. If you take the HCl and HF, it is endothermic. Clear? Then if you take the HI also that is endothermic. HI kuda endothermic, HCl kuda exothermic, కానీ స్టెప్ 2 ఎండో అవుతుంది. HCl కి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ బాండ్ అది ఈజీగా బ్రేక్ అయినా కూడా స్టెప్ 2కి వచ్చే వరకు అది ఎండోథర్మిక్ అవుతుంది. కానీ అదే HI కేసులో స్టెప్ 1 ఎండోనే, స్టెప్ 2 ఎగ్జో. కానీ అదే HBr కేసులో 2 స్టెప్స్లో ఎగ్జో. అందుకే స్టేబుల్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో దిస్ ఈస్ వన్ వెరీ కీ పాయింట్ వై వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ద HCl అండ్ ద HF అండ్ ద HI. ఓన్లీ వీఆర్ టేకింగ్ ద HBr. ఎందుకంటే అది స్టెప్ 1లో, స్టెప్ 2లో ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే స్టేబుల్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అని చెప్తుంది. క్లియరా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? In the statement based question they may ask, in the Kharasch effect why we are not going to take the HCl, HF and the HI? Because the step, if you take the HF, step 1 is endo. If you take the HCl, step 2 is endo. అందుకని తీసుకుంటలేం. ఇక్కడ రాడికల్ జనరేట్ అయింది కదా. నౌ వాట్ ఎవర్ ద రాడికల్ ఇట్ హాస్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద స్టెప్ 2,
In the step 2, whatever the radical it has generated, that radical what it will do? That radical will be attacked to the which one? Now the alkene that it is present in the reaction. Alkene that it is present in the reaction. Alkene homolytical it will break. Now when this alkene homolytical it has broken, now we have to see the stability of this alkene. Now we have to cross check the stability of the alkene. How to cross check the stability of the alkene? Now here the one radical, now here it is a 2. Now the second type of the radical, here it will get, no, here the one radical, here the, okay, wait, not in this manner. See, if this radical, if it is attached to this carbon, then here, then the radical will be, then the Br, if this Br radical, if it is attached to this carbon, now the radical will be generated here. If this Br radical, if it is attached to this carbon, now the radical generated here in this manner. Now among the one radical, among the one and among the two, among the one and among the two, which is more major radical? Among the 1 and 2, which is a major radical? Among the 1 and 2, which is a major radical? Which is a major radical will form? Among the 1 and 2, which is a major radical? Which is a major radical? Which are the stable, nana? Stable radical. Is stable radical? 2, good. Good. This is 1 degree radical. This is 2 degree radical. So 2 degree radicals are major, right? So 2 is major. 2 is major. 2 is major. Okay, good. Now last step will be the, after making the stable radical, 2 degree radical is a stable. Then the last one will be the chain termination step. Last one will be the chain termination step. If the chain termination step, after generating the chain termination step, now we are having the HBr, right? Now this radical will go and attack this H, and again the Br radical will be generated, and what is the products we'll get? We'll get the product in this manner. CH2, CH2, Br. Here we are getting the stable one. Now we are having the Br radical, and this Br radical will attack with the another Br radical. It will give the Br2 as a side product. Clear? Now this is a stable one, or this is the final product we will get. This is the final product we'll get. Done? Clear? Now why we are not taking the HCl, HBr also I explained. If you take the HX, and this is a step 1 and this is a step 2. In the HX, if you take the HCl, step 1 is a exo, okay, but step 2 is becoming endo. Step 2 is becoming endo. If I take the HI, step 1 is endo. Step 1 is endo and the step 2 is exo. But if I take the HBr, step 1 is exo and the step 2 is also exo. So that's the reason HBr only used for the Kharasch effect. HBr is only used for the which one? Kharasch effect. Done? Now next we'll see the some questions based on the Kharasch effect. Yes, HBr both exo. Next we'll do some questions based on this one. Okay. HBr in the presence of it is giving
Okay, or in the presence of HBr. Now same with the products IUPAC name 1 and 2. 1 and 2 products IUPAC name I need. Products IUPAC name. Products IUPAC name. 1 product IUPAC name, 2 product IUPAC name. One product IUPAC name, 2 product IUPAC name. One product IUPAC name, 2 product IUPAC name. What is the 1 product IUPAC name, 2 product IUPAC name? One bromo 4 methyl pentane. 1. Okay. 1 bromo 2, 3 dimethyl pentane. Dimethyl ekkadi nunchi vachindana? First one is a 1 bromo 4 methyl pentane. That is correct. Okay. 1 bromo 4 methyl pentane is correct. 2 is what the 2? What the 2? What is the IUPAC name of the 2? 2 bromo 2 methyl pentane. Next 2 bromo 2 methyl pentane. Okay, good. First one is a 1 bromo 4 methyl pentane. Second one is a 2 bromo 2 methyl pentane. Not 4, 4 dimethyl pent 1 in. ఏది ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు? 4, 4 dimethyl pent 1 in ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ హాస్ కేమ్? చూడనా, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ a Anti-Markovnikov rule, right? First one is a Anti-Markovnikov rule. In the Anti-Markovnikov rule, now the first one, now this is a product, now this is a Br. Now here there is no any rearrangement will be happen. No rearrangement will be happen. Then when there is no rearrangement, now here 1, 2, 3, 4, 5. According to the alphabetical order, bromo will come first, right? So 1 bromo 4 methyl pentane. Now in the HBr stable carbocation will form. చూసుకోవాలి, స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్ విల్ ఫార్మ్. వెన్ ద స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్ ఇక్కడ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అయితే హైడ్రేట్ షిఫ్ట్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి హైడ్రేట్. నౌ హియర్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ద స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్. ఆఫ్టర్ ఫార్మింగ్ ద స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్, this Br minus will go and attack. Here it will get the Br. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? 2 bromo 2 methyl pentane. 2 bromo 2 methyl pentane. అంతే, సింపుల్, క్లియర్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇదే ఆల్కిన్ కి ఇఫ్ ఇదే ఖరాష్ ఎఫెక్ట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతాడు? దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ యువర్ మెయిన్స్ లెవెల్ సింపుల్గా మెయిన్స్ లెవెల్ వరకు ఇంత సింపుల్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఒకవేళ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ అడగాలి అంటే, ఇఫ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద అడ్వాన్స్ లెవెల్, ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ద రియేజెంట్స్ యూ విల్ స్ట్రెస్ విత్ ద ఖరాష్ ఎఫెక్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నౌ దట్ యూ note addition of RSH. Clear? RSH, this is the one reagent you will stress with the Kharasch effect. Next to chloroform also one reagent you will stress. Then CBr-Cl3, this is also one reagent you will stress. Next to CCl4. Clear? This all will follows free radical mechanism. How it will follow the free radical mechanism? Now we'll see. First one aim లేదు, డైరెక్ట్. ఫస్ట్ unsymmetrical alkene done in the presence of H and R and peroxide. This is which one? Organic peroxide, right? In this organic peroxide, what? Homolytically it will break.
Now here also homolytically it will break. Then here it is a 1. Now here it is a 2. Here it is a 1 and here it is a 2. First ఇది by ఎక్కడ 1 carbon కి attack. ఇది కూడా ఇట్లా homolytical గా బ్రేక్ అవుతుంది కదా. R CH radical and CH2 radical. CH2 radical. Done. This radical will go and attack here and this radical it will go and attack here. Then what it will get? అందుకే కదమ్మా ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ నుంచి జనరేట్ చేసిన రాడికలే అటాక్ అవుతుంది కదా. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ అ SR. సో దిస్ ఇస్ అ స్టేబుల్ ప్రొడక్ట్. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన రాడికల్ ఇక్కడ ఈ హైడ్రోజన్ రాడికల్ ఇక్కడ అటాక్ అయినాక CH2 SR. ఇది కూడా యాంటీ మార్కోనికోఫ్ రూలే ఫాలో అవుతుంది, కాకపోతే విత్ డిఫరెంట్ రియేజెంట్స్. ఇక్కడ మనకి HBr కాకుండా వేరే రియేజెంట్స్ ఇస్తే కూడా యాంటీ మార్కోనికోఫ్ రూల్, యాంటీ మార్కోనికోఫ్ అడిషన్ రియాక్షన్సే ఫాలో అవుతాయి. ఈ రియేజెంట్స్ ఏవేవి క్లోరోఫామ్ ఇచ్చిన, CBrCl3 ఇచ్చిన, RSH ఇచ్చిన, థయోల్ ఇచ్చిన, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ క్లోరోఫామ్ ఇచ్చిండు అనుకో, క్లోరోఫామ్ ఇస్తే రియాక్షన్ ఎట్లా అవుతుంది? క్లోరోఫామ్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఏదైనా పెరాక్సైడ్ ఇచ్చిండంటే దిస్ ఈజ్ అ క్లోరోఫామ్ కదా, ఇంతే కదా. క్లోరోఫామ్ ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. నౌ దిస్ ఈజ్ అ విచ్ వన్? నౌ దిస్ ఈజ్ అ పెరాక్సైడ్. డన్. నౌ ఏం లేదు, జస్ట్ ఇట్లా బ్రేక్ ద బాండ్, దిస్ రాడికల్ అండ్ దిస్ రాడికల్. ఇక్కడ కూడా ఆర్ CH, here the bond, here the CH2, here the radical, here the radical. First is CCl3, it will go and attack here. Then what is the intermediate? Intermediate it will produce the stable radical. Stable radical it will be produced. After producing the stable radical, now this hydrogen radical will go and attack. Now the final product will be RH2, CH2 and CCl3. This is the final product. It is following the which one? It is following the anti-Markovnikov rule only. These are the some reagents we are having that you have to remember. Okay na? Clear? Done. Next. Next we are going to see some addition reaction with the which one? Non-classical carbocation rearrangements. Or non-classical కాదు కానీ classical. క్లాసికల్ కార్బోకేటయాన్ రీఅరేంజ్మెంట్లో విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద మనకి రెగ్యులర్లో వెల్ నోని కాకుండా మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చే రియేజెంట్స్ మేజర్లీ HBr, HX, Br2, CCl4. దిస్ విల్ బి అప్ టు యువర్ మెయిన్స్ లెవెల్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ద reagents if they are given for the alkenes you will do readily, you will do, but some type of the reagents that they will make you confuse. That type of the reagents if they have given, how to do the addition reactions I will explain. Okay, addition reactions of X and X dash అంటే రెండు సేమ్ halogens ఉంటాయి like HOX or NOX. This type of the reagents if they have given, then how to do the which one? How to do the addition reaction one by one. Now we'll see. First X and X dash type of the reagent అంటే X and X type of the reagent అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ BrCl or ICl ఈ టైప్ ఆఫ్ ద రియేజెంట్ ఇచ్చినాడు దేనికి. నౌ వీ హ్యావ్ టు డూ ద రియాక్షన్ టు ద alkene. Then if we have to do the reaction to the alkene, Br and the Cl, here Br will get the positive charge and the Cl will get the negative charge. Done. Now this pi bond it will be readily abstract, అంతే కదా నాన్న. Which is more electronegative among them? Cl is a more electronegative. So chlorine is getting negative charge. Bromine is getting the positive charge. Then what it will get? Here it will get the CH and CH2. Here the Br will be added. And here it will get the positive charge and here the chlorine will be added. So this is a one type of the addition reaction, electrophilic addition reaction when the two halogens if they have given. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి దీంట్లో 1-methyl cyclohexene అపాన్ iodine and chloride, iodide chloride if they have given. IUPAC name you say me. IUPAC name of the product. IUPAC name of the product. Same is the IUPAC name of the product.
Same is the IUPAC name of the product. Same is the IUPAC name of the product. One chloro, two iodo, one methyl cyclohexane. One chloro, two iodo, one methyl cyclohexane. Good, Nana, good. That's it. Here this if this pi bond, if it is shifted here, then here we will get the more stable carbocation. Here it will get the negative charge. Then here it will get the which one? This is negative and this is positive. Now this positive will go and attack to the negative charge and the Cl will go and attack to the positive charge, and what we will get? Now here it will get the Cl and here it will get the iodine. This is 1 chloro, 2 iodo, 1 methyl cyclohexane. Good. Done. Now this reaction has followed which mechanism? Classical carbocation mechanism it has followed. Non-classical carbocation mechanism it has followed. Which mechanism it has followed? This BRCl has followed which mechanism? Classical carbocation mechanism it has followed. Non-classical carbocation mechanism it has followed. Which mechanism it has followed? Classical mechanism it has followed. Non-classical mechanism it has followed. Non-classical ఎట్లరా? ఇక్కడేమన్నా సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫామ్ అయిందా? మనకేమన్నా సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫామ్ అయిందా? లోన్ పేర్ లేదు. There is no any lone pair. 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 1 minute, my dear students, just give me wait. Just to give me the 5 minutes break. Now the time is 10:43, right? Now we'll start the class at 10 better we'll start the class at 10:50. Okay, just to give me the 7 minutes break. I will take the 7 minutes break. లోన్ పేరు కాదు నాన్న, ఇక్కడ 3 మెంబర్ సైక్లిక్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫామ్ అవ్వలే కాబట్టి ఇది క్లాసికల్ కార్బోకేటైన్ రీఅరేంజ్మెంటే పోయింది, ఆర్ క్లాసికల్ కార్బోకేటైనే పోయింది. ఓకే, 10:50 విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఓకేనా? ఒక 5 minutes బ్రేక్. 5 minutes బ్రేక్. ఎగ్జాక్ట్లీ 10:50 విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఓకేనా? ఓకే. మాట్లాడండి.
హలో ఏంటి రాకుండా బయట నీ లొకేషన్ నువ్వు ఎడిటింగ్ ఇంకా ఏది మన ఇటు వచ్చేసాక రాపలికి వచ్చి సరే ఫోన్ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ నీ నెంబర్ రాను అని ఏమంటారు క్లాస్ చేస్తే బంద్ అయిపోయినా నాన్న ఇప్పుడు ఆటో ఆటో అయితే ఆటో రెండు Sir, short notes of hydrocarbon.
I will send the short notes of the hydrocarbon. Now complete notes I will send, and as well as the short notes also I will send. I will give you in the description. I will give you in the description box short notes as well as complete notes. Now, okay, right. Now this is a one halogen and a halogen type of the reaction we have seen. Done. I will keep the I will send the I will keep it in the description box short notes of the hydrocarbon and one complete notes. Whatever you required you can download it from there. Short notes I will provide as well as the complete notes both. Is the voice is clear? Is the audio is clear? Once if you confirmed it, if the audio is clear, then I will start the class. I will continue. Can anyone, the one who is in online or the one who is in the text or in the live, once you confirm it, if the audio is clear, I will continue. Yes sir, done. Clear. Fine, fine. Now we'll see. The next type of the, yes, done. Next type of the reagent, we are having the HOX. Now this type of the reagents if they have given, now example of this reagent HOCl, done, and the HOBr, HOCl and the HOBr. Now how this reagent will be dissociate? Now this will be dissociated into the HO minus and the which one? Cl minus, and one is a HO minus and one is a Br minus. Done. HO minus and the Br minus. Here the X should not be fluorine because the fluorine is a high reactive, right? So the X should not be which one? Fluorine. Done. Next, here the if you take the alkene in the presence of HOX plus. Now here the halogen, now the oxygen is a more electronegative. In this manner it will be dissociate. That we know. Now you say me, now this one will readily undergo the classical carbocation mechanism or non-classical carbocation mechanism. This one will readily undergo the classical carbocation mechanism or non-classical carbocation mechanism. This one. This will follow the classical carbocation mechanism or non-classical. Can anyone? This will readily undergo classical carbocation mechanism or non-classical carbocation mechanism. Because this electrophile it is having the lone pair of electron, right? This electrophile it is having the lone pair of electrons. Then if the electrophile if it is having the lone pair of electrons, now due to that it will form the what? It will form the first when this pi bond has been given this electron pair to this deficiency halogen, then halogen what it will form? Halogen it will form the bond in this manner. Clear? Now we know halogens are having the lone pair of electron. Now this carbon will get the deficiency. When this carbon is getting the deficiency, now this lone pair of electrons again it will form the bond with this carbocation. After the forming with the carbocation, then again what it will happen? Clear? Done. 1 minute.
Now clear? Then here it will what it will form? It will form the, in this manner, 3-membered cyclic transition state it will form. Then after that we are having the OH minus. Then this OH minus will go and attack here, and this bond pair of electron again it will be shifted towards the halogens. Clear? Now what this is the product we will get. CH, here this is a OH, done, here the CH2, and here it is a X. Done. In this manner the classical carbocation, non-classical carbocation intermediate it will follow when the HOX type of the reagent if we have taken. Then next type of the reaction that we are going to see the NOCl, and this type of the reagent name already explained, Tilden reagent. This is a Tilden reagent. Now in this Tilden reagent, if the alkene if they are given, if suppose the alkene if they are given, now which is the deficiency end in this? Deficiency end is a nitrogen end. In the nitrogen end, now this sigma bond pair of electrons it has given. Done. Clear? Now what it will happen? Now again here it will get the carbocation. Done. Now here the nitrogen it is having the lone pair of electron. Again this nitrogen of lone pair of electron it will form the 3-membered cyclic transition. Now when it is formed the 3-membered cyclic transition, again we are having the Cl minus, right? Now that Cl minus it will go and attack here. Again this bond pair of electron will be shifted towards this nitrogen. Then again the what the product will get? Now this is a product we will get when we have taken the Tilden's reagent. So you have to be very careful when this type of the reagents they have given. Done. Now next, the next type of the reactions, very important reactions that we are going to see in the which one? In our alcohol chapters also. In the alcohol chapters also that this type of the reactions we are going to see. Now the first one is a, what is the first one? The first one we are going to see addition of H2O in the presence of H2SO4. Clear? Now very important reaction that we are going to see, hydration of alkenes. In the hydration of the alkenes, here we are having the 3 types of the hydrations of the alkenes we are having. First one, acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydration. Now what is the acid catalyzed hydration? If you take the alkene, now H2O in the presence of acid. Now what is the acid here? Acid is H2SO4, H3PO4. Done. Now sulfonic acid. These are the some acids we will use as a reagent. Then what it will get? Now we will get the one alcohol. Here the rearrangement will be happened in this manner. Here in this acid catalyzed hydration reaction, what it will happen? Here the more stable carbocation you have to cross check. More stable carbocation you have to cross check, and you have to add the product, or you have to be add that OH to the product. Clear? Then if suppose if they have given alkyne in the presence of H2O, alkyne in the presence of H2O, clear, and the one acid. Now this is a acid. Now this H2O what it will do? This lone pair of electrons it will be abstract this H plus. When this lone pair of electron when it has abstract this H plus, now what it will get? Oxygen will get the positive charge. Then it will form the oxonium ion, and it's a conjugate base. Then we are having this alkyne CH3 CH double bond CH2 plus HO plus, and this is the H and this is the H. Done. Now here it will take this bond pair of electron. Oxonium ion is a
Oxonium ion as a H2O, it will be eliminated. Okay, Rana, you can listen the class now from now onwards. Done. Now here it will get what you will get for the H plus. Here it will generate the H plus. Now this alkene, what it will do? It will abstract that H plus. When it is abstracted that H plus, now here the what it will get? Here the H, and it will generate the one carbocation. One carbocation it will be generated. If the carbocation is generated here, if the hydrogen is attached to the 2 number carbon and we are getting the 1 degree carbocation. 1 degree carbocation, after generating the 1 degree carbocation, now we will having the OH from the solution. That OH, if it is attacked here, then 1 degree alcohol it will get. 1 degree alcohol is unstable. Here the OH is unstable. Why here the OH is unstable? Because this is 1 degree carbocation it is producing, right? Okavela, if suppose when this sigma bond pair of pi bond pair of electron is given to this electron deficient, now if it is provided this type of the carbocation, it is provided, this is more stable. Why? Because this is a carbocation it has provided. This is a carbocation, if it is provided, this is more stable. So whenever you have to be very careful, H2O in the presence of acid and alkene, if it is adding towards the alkene, rearrangement will play very crucial role. Rearrangement of the carbocation will play very crucial role. Done. Now what are the key points for this reaction? First key point for this reaction is rearrangement is possible, or first key point for this one is carbocation is intermediate. Carbocation is a intermediate. Done. Second key point is rearrangement is possible. Rearrangement is possible. Rearrangement is possible. Done. Now here what it will get? Both syn and anti-products. Syn and anti-products are possible. Syn and anti-products are possible, and a very key point is this reaction will follow the Markovnikov rule. It will follow the Markovnikov rule followed. These are the 4 key points you have to remember for the which one? Catalytic acid hydration reaction. These are the 4 key points you have to remember. Done. Next one. I will give you one question based on this one. Based on this one, I will give you one question. Now try to answer that question and try to say me the IUPAC name of it. Okay. Not this one. Sorry. Okay. In the presence of alcohol, in the presence of H plus. Okay. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఇయ్యలే, నేను ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద యాసిడ్ ఇచ్చిన. ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూపు సైక్లోహెక్సేన్ మీద అటాక్ అవుతుంది? చెప్పండి. A functional group. What is the functional group? You will get it on that cyclohexene. 1-methyl cyclohexene. OH functional group వస్తుందా, aldehyde functional group వస్తుందా, alcohol functional group వస్తుందా, లేకపోతే ether functional group వస్తుందా, లేకపోతే ester? What type of the functional group it will get? Sir, the major product in the following react sequence of benzene in the presence of Sir, I was going through some PYQs and I found this question a tough one. What is that? Benzene, that is Friedel-Crafts.
That is Stereocraft acylation. First one is the acetophenone. Nana is something esteric X. First one B is the in your reaction B is the acetophenone, and after that acetophenone, for your question B is what? For your question the B is, this is the acetophenone B, and B upon Br2 in the presence of FeBr3. No, this is the C. This is B and C. Ketone, sir. Ketone eట్లా వస్తుందిరా? Ketone రాదు. How come the ketone it will come? Yes, this is the acetophenone. This is acetophenone. Now the BRB, this is the C. Now here you can see. Here this is the alcohol, right? This is a pi bond. First this pi bond will be abstract this H plus. When this pi bond it has abstracted this H plus, now what it will get? Here it will get the positive charge, here the hydrogen will be there. Now this oxygen, lone pair of electron will abstract this proton. This abstract that positive charge, or it will stabilize. Then oxygen will get which charge? Oxygen will get the positive charge. Ikkada CH3. And here it is a H. And this oxygen positive charge will be stabilized by H. Then what is the product we will get? Then what is the product you will get? The product you will get here OCH3. Okay? This type of the reactions also they will ask. So you have to be very clear. You have to be very clear for this type of the questions. Done? Next type of the reaction. Okay. Fine. N-bromo acetophenone, sir. Last one I got this. Okay, good. Okay. Done. Next type of the reaction. Next type of the reaction, that is very, very important reaction. These are the very important reaction. Next one is a oxymercuration and a demercuration. Oxymercuration and the demercuration. And what is the oxymercuration and the demercuration? Now we'll see. Now this is a alkene. Alkene in the presence of first one is a oxymercuration. OAC2, clear, in the presence of H2O. Now this is the one. Now the second one is a sodium borohydrate in the presence of OH minus. Clear. Now this is a reagent. Now in this reagent, what is the product we will get? Now this is a product we will get. Now when we got this product, here what are the key points you have to remember? Key points you have to remember in this reaction. First, what is the first key point you have to remember? Here it follows non-classical carbocation mechanism. Done. Then it follows Markovnikov rule. It will follow the Markovnikov rule. And the next point is no rearrangement is possible. What? No rearrangement is possible. Yes. What it will possible? No rearrangement is possible. No rearrangement is possible. No rearrangement. Clear? Done. Now these are the some key points you have to be remembered. Some key points you have to remember in this one. Now we'll see the mechanism of this reaction. Now how the mechanism it will give? Now we'll see. Now first one is this is mercuric acetate. This is the mercuric acetate. Done. Now in this mercuric acetate, now oxygen being the more electronegative, it will take the bond pair of electron towards itself. When it has taken this bond pair of electron towards itself, now Hg will get the positive. Now oxygen and the C double bond O, CH3. Done. Now this Hg has been attacked by the alkene, this pi bond.
Now this Hg was attacked by the which one? It will be attacked by the alkene. Now then what it will get? Here the R, here the carbon will get the positive charge, and here it is a CH2, then here the Hg and the O and the C double bond O, CH3, and the oxygen it is Hg it is having the some lone pair of electron that it will be given to this carbon, and what it will form? It will form the transition state in this manner like this. 3-member cyclic transition it will form. Here the Hg, here it is a CH2, now here it is a O, C double bond O, CH3, and the mercury will get the positive charge. After it is getting the which one? In the cyclic transition state, after when it is getting in the cyclic transition state in this manner, O, C double bond O, CH3, then we are having the H2O, right? Then oxygen it contains the lone pair of electron. This lone pair of electron will go and attack here. Now again this Hg, it will take this bond pair of electron. Now here the O, and here it will get the H. Now here it is a CH2. Now here the Hg, O, C double bond O, CH3. Then again this oxygen is being stabilized by the H. Then after that, after getting this one, here we will use a which one? Demercuration it will be happened, because which one? Mercury it will take this bond pair of electron. Then after taking this bond pair of electron by the mercury, now here it will get the carbocation. Here it will get the carbocation. Now here we are going to see demercuration step. After that we are going to see sodium borohydrate. Sodium borohydrate means it will give the H minus. Now that H minus it will go and attack to this carbon, and what it will get? 2-degree alcohol will get. 2-degree alcohol will get, and it will follow the Markovnikov rule. Now here you have to be very careful in this type of the reaction. What you have to do, you know, whenever the demercuration, here suppose sometimes they will give you the NaDH4 or NaBD4 they will give, NaBD4 they will give. Whenever they have given this NaD4 such type of the deuteriums, if they have given, then here what it will add? Here the D will be added. If suppose the D if they have given, here what it will happen? D will be added. So you have to be very careful. If suppose the NaBH4 if they have given, hydrate H will be added. If suppose the D if they have given, D will be added. Okay, depending upon the dehydrating, demercuration or sodium borohydrate, there whether they have given the hydrogen or the deuteriums, you have to cross check. Clear? You have to cross check whether they have given the BH4 or D. Done? Now next. Now here the pH, we'll write the both. Here the H2O, here the H plus. Done. Now next one, here the oxymercuration. Now say first one and the second one is a demercuration, OH minus. Now what is the product we will get here? Can anyone say the IUPAC name of that product? 1 and 2. Can anyone say the IUPAC names of the 1 and 2? Can anyone say the IUPAC names of the 1 and 2? Can anyone say the IUPAC names of the 1 and 2? Can anyone say the IUPAC names of the 1 and 2? Can anyone say the IUPAC names of the 1 and 2?
Can anyone say the IUPAC names of the 1 and 2? Can anyone say the IUPAC names of the 1 and 2? IUPAC name తెలియకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చేయండి, నేను ప్రోడక్ట్స్ రాస్తా. నౌ ఓకే, పోనీ 2-phenyl butane 2-ol 2-phenyl butane 2-ol. Okay, good. Correct. 2-phenyl butane 2-ol, correct. This is the product we will get. This is here the OH, and here it will be the pH. This is the product we will get. In the second one case, no rearrangement will be possible, right? So the no rearrangement when it is possible, now this is the product we will get. Done. In the first case rearrangement possible, second case rearrangement. Next one important, now try to answer ఈ కాంపౌండ్ కి ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, వస్తే చేయండి, లేకపోతే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ HgOAC2. This is one of your advanced question. Okay, advanced question, oxymercuration demercuration advanced question. వస్తే ట్రై చేయండి, రాకపోతే నాకు అడగండి, నేను చెప్తా. This is furan. Okay, this is furan. Then if the hydrogens are not there for this one, tetrahydrofuran. Okay, this is tetrahydrofuran. ఒకవేళ వస్తే చెప్పండి, లేకపోతే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. వస్తే చెప్పడానికి ట్రై చేయండి, రాకపోతే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. oxymercuration demercuration question. oxymercuration demercuration question. వస్తే ఆన్సర్ చెప్పండి, లేకపోతే గివ్ మీ ద క్వశ్చన్ మార్క్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Should I explain? Should I explain or will you try? Should I explain 2-methyl pentane 2,4 diol? కాదు, 2-methyl pentane 2,5 diol కాదు. It is wrong. Now see, here what it will happen, here we are having the alkene, right? Here we are having the alkene. Directly I was writing the transition state, that cyclic transition I was writing. From here mercury will get the Hg +2. Then what it will happen, now the cyclic transition it will form. In this manner the cyclic transition it will form. Now the cyclic transition it will form. Now in this manner the cyclic transition, the Hg plus it will form. Okay, after that what it will happen, now this oxygen lone pair of electron it will do the intermolecular reaction. Then this bond pair of electron will be shifted towards the Hg. Then here this carbon, now what it will happen, now the cyclic transition it will form. Now the cyclic transition, now give the numbering. Here it is 1, here it is 2, here it is 3, here it is 4,
Now this oxygen and this carbon, it is a 5. Now here it will form the what? Now give the numbering. Oxygen. Now oxygen adjacent carbon. Here we are having the oxygen adjacent carbon, we are having the Hg. This one only, right? Hg. And after the Hg we are having the methyl. Now here the bond. Here the bond. Clear? Now here the bond. Now here is the oxygen. Clear? Now oxygen, you got the positive charge, right? Because it has given its lone pair of electron towards itself. Now oxygen, it is having the hydrogen. That sigma bond will be stabilized this oxygen. Then after that, sodium borohydrate we are having. The demercuration will be happen. Now in this manner, here one methyl, here one methyl. This is the final product. Here you will not get the alcohol. You will not get the alcohol. Okay, this is your advanced level question. Now whenever this type of the question they have given, you have to be very careful. Clear? Huh? Now this sigma bond pair of electron will be given to the oxygen, and this type of the product you will get. Because oxygen itself, here the intermolecular reaction it has did. Clear? Huh? Done? Right. Next type of the reaction. Next, third type of the reaction we are having hydroboration and oxidation. Hydroboration and the oxidation reaction. Hydroboration and the oxidation reaction. Now directly I was writing Nana. Diniki mechanism we are not at all required. Whenever you see the diborane B2H6 in the presence of tetrahydrofuran, in the presence of H2O2 and in the presence of base, this diborane they will give you in this manner also, BH3. You should not get confused, both are same only. And here the one very key point is, very key point you have to remember, the very key point is, it is syn addition reaction. It is syn addition reaction. Many of the students they will get the confusion here itself. Now what is the meaning of the syn addition, sir? Now syn addition means it is a double bond. Now here it is a B2H6 tetrahydrofuran and second one peroxide in the presence of OH, right? Now alcohol it should be get right, that alcohol will be attacked to that carbon at which end? At the primary carbon in the form of syn, and it will follow the Anti-Markovnikov product. It will follow the Anti-Markovnikov product, because one number of carbon, if it is giving the OH means it will follow the Anti-Markovnikov and syn addition. Syn addition, this is very very important. Syn addition it will give. Done. Here no intermediate. No intermediate. Clear? Oh. Now I will write the question. Now you have to say me the products. BH3 tetrahydrofuran peroxide OH minus. Done. Now which one is the correct among them, you have to say me. Okay. Now second. Now three. Uh,
Now among the among the 1, 2, 3, 4, which is correct? Among the 1, 2, 3, 4, which is correct? Among the 1, 2, 3, 4, which is correct? Among the 1, 2, 3, 4, which is correct? Among the 1, 2, 3, 4, which is correct? Among the 1, 2, 3, 4, which is correct? 3. Good. Good. 3 is correct. Because here both should be at the which position? Both should be at the what? Both should be at the syn position or syn addition. But here also both are at the syn position, but here the OH is added to the, it has followed the Markovnikov rule. It should be undergo the anti-Markovnikov rule, right? So this is wrong. Only the 3 is correct. Okay. Now this is about the oxymercuration, hydroboration. Hydroboration will follow the which one? Which one the hydroboration will follow? Hydroboration will follow the which type of the reaction? Anti-Markovnikov rule reaction or anti-Markovnikov reaction it will follow. One advanced question I will give you. Try to try చేయడానికి ఐ మీన్ లైక్ ట్రై వస్తే చేయండి, రాకపోతే నాకు అడగండి. ఐ మీన్ గివ్ మీ ద క్వశ్చన్ మార్క్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే. నౌ ఇన్ ది presence of H2O, it is addition of H2O for this reaction. ఓకే. నౌ ఏది తొందరగా ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్ చేస్తుంది దాన్ని బట్టి మనం ప్రోడక్ట్ రాయాలి. ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చినాడమ్మా, దిస్ ఈస్ ద వన్ దే హ్యావ్ గివెన్. ఇప్పుడు H2O వాట్ ఎవర్ ద H plus we are having as the electrophile, it will be attacked to the alkene or it will be attacked to the epoxide. This is the epoxide. This is the epoxide, right? This is the epoxide and here we are having the alkene. Two nucleophilic sites we are having. Then if the two nucleophilic sites we are having and one electrophile we are having, then this electrophile will be added or attacked very fastly by the epoxide or alkene. Epoxide or alkene. Epoxide కి యాడ్ అవుతుందా, ఆల్కిన్ కి యాడ్ అవుతుందా తెలియదు. రెస్ట్ ఎనీ అదర్ ఎవరన్నా, ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఇన్ ద లైవ్? Epoxide. Good. Epoxide, because oxygen it contain the lone pair of electron, right? Oxygen contain the lone pair of electron. Oxygen contain the lone pair of electron, right? So oxygen will readily give this lone pair of electron very fastly to the electron deficient species. Then how the reaction will be happen? Now we'll see the mechanism for that question. So here it is a epoxide. It will attack to the epoxide only, nana. Epoxide కి యాడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే epoxide oxygen lone pair of electron will be abstract this oxygen. Then here one, here the oxygen, here we are having the positive charge, here the H. Done. Now in this manner we will get clear. Then after that to stabilize this oxygen, now this bond pair of electron will be given to this oxygen. When this bond pair of electron has been given to this oxygen, now here we will get the OH. Now here this carbon will get the positive charge. After this carbon getting the positive charge, now what it will happen? Now this pi bond will be stabilize this carbocation and it will form the ring. It will form the ring. How the ring it will form? In this manner the ring it will form. Here the stable carbocation will be formed and here we are having the only sorry, ఇక్కడ only one alcohol, right?
So this is a one carbon, and here we are in the OH. Sorry, here the one carbon, and here it is having the OH. Here it will got the which one? Carbocation. Again we are having the H2O. From the H2O, OH minus will be there. That OH minus it will go and attack. Clear? Here the OH, here the carbon, here the OH. Then this is a final product in the reaction. Clear? This is somewhat one advanced question based on the which one? Addition of H2O. Addition of H2O. ఇంకొక లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తా. అడిషన్ ఆఫ్ H2O క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ మీద ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ వస్తే ట్రై చేయండి, రాకపోతే నాకు అడగండి, నేను చెప్తా. ఓకే, H2SO4 అడిషన్ ఆఫ్ H2O. H2SO4 హీటింగ్. H2SO4 ఇచ్చిండు నాన్న. H2SO4 ఇచ్చేసింది నార్మల్లీ H2SO4 if they have get. Then normal H2SO4 they have given. ఇక్కడ ఈ H ప్లస్ ని ఏది స్టేబుల్ చేస్తుంది? ఏది తొందరగా రియాక్ట్ అవుతుంది? ఆక్సిజన్ మీద ఉన్న లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఆక్సిజన్ 1 will be abstract this H plus very fastly. Alkene will abstract this H plus very fastly. చెప్పండి, which one will abstract the H plus very fastly? Alkene will abstract the H plus very fastly, or OH will abstract the H plus very fastly? Which one will abstract the alkene? Why not oxygen? Why not oxygen? Why not oxygen? Because this is a why not oxygen? Why not oxygen will not attack? Why not oxygen will attack? Now you see here, if this oxygen, if it is abstract this proton, then here oxygen will get the positive charge. Done. And here we are having the alkene, and oxonium ion it will form. As the H2O it will be eliminated. No, అది కాదు ఆ ప్రోడక్ట్ రాదు. Now it will, as the oxonium ion, as the H2O it will be eliminated. Now it will give you the which one? It will give you the three-membered ring bearing the positive charge is unstable. This is unstable. If the oxygen lone pair of electron, if it is attacked to the H plus, it is giving the three-membered cyclic transition state, or three-membered carbocation, three-membered cyclic ring bearing the carbocation is unstable. We know due to the more angle strain, even though it is having the delocalization here. So here what we have to maintain, or here we have to develop the which one? Stable carbocation. How to develop the stable carbocation? If it is attacked to the alkene, if it is attacked to the alkene, then if this alkene pi bond, if it is attacked to this which one? Proton, then here the OH, then here this carbon will get the positive charge, and here it will become the alkane. Now we know this is a more stable carbocation. Cyclopropyl methyl carbocation, CPM carbocation is a more stable carbocation, because if the oxygen, if it is giving the lone pair of electron to this one, we are making the unstable carbocation as the intermediate. But if the alkene, if it is giving, we are making as a more stable carbocation, CPM carbocation as a more stable carbocation, right? When we are making the more stable carbocation, then after that what it will happen? Then that carbocation to stabilize, there is no any rearrangement is possible. ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్, ఈ కార్బోకేటియాన్ని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి ఎక్కడ కూడా ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ హైడ్రేట్ షిఫ్ట్ చేస్తే
if we do the hydrate shift, it will become 1 degree carbocation. Here if you do the 1, 2 hydrate shift here, it will become the more unstable carbocation. So to stabilize this carbocation, what it will happen? Ring expansion will be happen. Ring expansion. Then how the ring expansion will be happen? Now this bond will be shifted here. Now this carbon will get the negative charge and this carbon will get the positive charge, and these two will form the bond. And what the 4-membered ring we will get? In this manner the 4-membered ring we will get, and here we will get the carbocation, and here we are having the OH. Now you see here again this carbocation will not be stabilized. Here the 1, here you may think that here the hydrogen we may shift the 1, 2, here you may get it out. Here you may get it out. Sir, here the carbon it got the positive charge. Then we can do the hydrate shift here so that we will get the 3 degree stable carbocation. But here you know oxygen due to the plus M effect of this one, this carbocation is more stable, right? This carbocation is more stable. Then what it will happen? Oxygen readily it will give this lone pair of electron. When the oxygen, when it has readily given its lone pair of electron, then what it will get? Ketone you will get, because oxygen will get the positive charge and the hydrogen sigma bond pair of electron will be stabilized. Now this is a one stable product you will get. Whenever this type of the reaction they have given, you have to be very careful. This is one type of the advanced question. Okay, clear? Any doubts? Any doubts you are having? No sir, done. Now we have studied the alkenes, right? Now one conversion question I will give you. One conversion question I will give you. Try to say me the answer. Okay. Okay. This one they have given in the presence of NBS H nu. It will give A upon alcoholic KOH gives B. Okay. Again B upon NBS gives C. Again this C upon alcoholic KOH gives D. What is the D product name? What is the D product name? What is the D product name? And without here how many? 1, 2, 3, 4. This one to convert into D we have taken the 4 steps, but without taking the 4 steps also, with 1 step also we can prepare the D. Now what is that reagent E here? What is that reagent E here? See, the same D product we can prepare it by the 4 in these 4 steps, 1, 2, 3, 4. But the same D without taking these 4 steps, with direct one reagent we can prepare the D. Sir, aromatica D. Naphthalene. Good. Naphthalene. Okay na? First allylic position Br will be added, then allylic KOH, right? Now it will readily abstract this hydrogen and the Br will be eliminated. Now here it will get the alkene. Now the second reaction also it will say, okay, naphthalene you got. Okay, with the 4 reagents you got the naphthalene. కానీ ఇక్కడ ఈ 4 రియేజెంట్స్ తీసుకోకుండా ఒక రియేజెంట్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్ నాఫ్థలిన్ వస్తుంది. అదే రియేజెంట్ నేను క్లాస్లో కూడా చెప్పిన, ట్రై టు రిమెంబర్. ఈ 4 కన్వర్షన్స్లో ఒక నుంచి కాకుండా డైరెక్ట్ ఒక వన్ సింగిల్ రియేజెంట్ ఇఫ్ యూ టేక్ డైరెక్ట్లీ యూ విల్ గెట్ ద నాఫ్థలిన్. With the one single reagent you will get the naphthalene. What is that reagent? With the good, selenium, right? Selenium upon heat. If you take the selenium upon heat, directly here the what? 2 moles of the H2 gas will be eliminated. 2 moles of the
HT gas will be eliminated. When the 2 moles of the HT gas it is eliminated, now again it will give you the naphthalene aromatic ring. Right, good Ra. Now, yes. No. Now, next we'll move to the which one? Ozonolysis reaction. Now, in this ozonolysis, now the next we will go to the ozonolysis. Ozonolysis reaction, whenever they have given the ozonolysis of alkene, there is not at all any requirement of the which one? Mechanism. Okay, mechanism it is not at all required. Mechanism ki manam pothalemo. Okay, I was not going to explain any mechanism. Just ozone if they have given, upon which reagents we have to stop at the alkene, we have to stop at the aldehyde stage. Upon which reagents we have to stop at the which one? Carboxylic stage, that we are going to see. Okay, ozone if they have given, if in the presence of Zn, if they have given the Zn H2O, if they have given ozone in the presence of Zn H2O, if they have given, stop the reaction. Let's suppose here it is a hydrogen. Let's take, stop the reaction. One it will give you the ketone and one it will give you the aldehyde. So Z, what it will do, whatever the peroxide it has been generated in the reaction, that it will be destroyed by the zinc. So it will stop the reaction at the aldehyde stage. Then if suppose other than which one, same reaction, ozone in the presence of H2O, normal H2O if they have given, then what it will do, it will convert into the here oxygen you put. Now one it will give you the ketone, and another what it will do, this aldehyde will be converted into carboxylic acid. Again it will be further oxidized. Clear? Done? So you have to be very careful. If suppose ozone H2O normal without zinc if they have given, stop the reaction at aldehyde stage. If they have not given the zinc or anything, directly it will convert it into the carboxylic acid. Now we'll see what are the reagents that it will give you the oxidative ozonolysis and what are the reagents that it will give you the reductive ozonolysis. Okay, ozonolysis. Now in this ozonolysis, reagents to be remembered. First one is a reductive ozonolysis. Reductive ozonolysis. Now this one is a oxidative ozonolysis. Oxidative ozonolysis. In the reductive ozonolysis, reaction stop at aldehyde. Reaction stop at aldehyde. Here reaction will not stop at aldehyde. Will not stop at aldehyde. Moves to carboxylic acid. Done. Now what are the reagents? For the first one, for the reductive ozonolysis, we will take H2 plus acid. Done. Now second one, dimethyl sulfide. Clear? Now pH 3. Clear? Triphenyl phosphine. Next one, Zn H2O. Zn H2O. Clear? And H2O plus catalyst. H2O plus catalyst. Nickel, PD and PT. This will stop the reaction at which stage? Aldehyde stage. Now which one will be convert that aldehyde into the carboxylic acid? One is normal H2O, Ag2O if they have given. Now third one, peroxide H2O2. Now fourth, KMnO4. Done. Next, NaIO4. Clear? Done. Any peroxide if they have given.
peroxide or peracid if they have given. Any peracids if they have given. These all will do what it will do? It will convert the alkene into, it will convert the aldehyde into carboxylic acid. Clear? This all will convert the carboxylic acid. Now we will do some questions based on the ozonolysis if they have given. Ozonolysis if they have given. Here one thing, R double bond, here the H, here the H. One you do with the ozone in the presence of ZnH2O and ozone in the presence of H2O. Now what are the A and B here and what are the A and B here? Okay, in the first one, what is the A and B? In the second one, what is the A and B? In the first one, what is the A and B? And in the second one, what is the A and B? See me? The first one, what is the A and B? In the second one, what is the A and B? In the first one, what is the A and B? And then the second one, what is the A and B? In the first one, what is the A and B? In the second one, what is the A and B? RC double bond over and formaldehyde. Okay. In the second one, one will be the RC double bond O R and one will be the formaldehyde. Okay. In the second one, A and B, formic acid. But you have to be very careful here. But whenever it has been converted into the formic acid will not be exist in this nature. Formic acid will be exist in the form of CO2 and the H2O. This will also will play very crucial role. In the examination point of view, this will play very crucial role, because formic acid, now it will be exist in the nature as a which one? CO2 and the H2O. Okay. Now next one. Next one. If suppose paraxylene if they have given upon ozone in the presence of Zn H2O. Now try to say me the answer, Sana. Try to say me the answer for this one. Now try to say me the answers. Now what it will happen? 3 moles it will be here 1 mole, here 1 mole, here 1 mole, here 1 mole. It will be break. Okay. Now start from here. Now here the one ketone and one the aldehyde. Now the next one, here the one aldehyde. Now here it will be the clear and it is a ketone. Next and the another product we will get in this manner. Now these are the 3 products we will get. These are the 3 products we are having. Done. Next type of the reaction that we are going to see, decarboxylation or carboxylation reaction.
not decarboxylation. Now there we are going to see the here in that hydroxylation reaction. In that first one we are going to see first one cold alkaline KMnO4 with the cold alkaline KMnO4 plus H2O. Now this one we call it as a which one? Bayer's reagent. This one we call it as a Bayer's reagent. Now what is the role of the Bayer's reagent? This role of the Bayer's reagent is used to test unsaturation. Used to test the unsaturation. Clear? Used to test for the unsaturation. Done. Clear? Now the pink color of the KMnO4 will be changes to black brown PPT. Black brown PPT. Done. Black brown PPT. This is the first reagent we will take, and this will give you the vicinal diols. Good. For the alkenes it will give you the vicinal diols. Now cold alkaline KMnO4 for the alkene, it will do the syn addition or anti addition. It will give the syn addition or anti addition. It will give the syn addition or anti addition. It will give the syn addition or anti addition. It gives syn addition. Good. It gives the syn addition. What it will give? It will give the syn addition. Done. Next, reagent number 2. In that only reagent number 2. In that only the reagent number 2 we are having the osmium tetroxide in the presence of pyridine. In the presence of pyridine at 25 degrees Celsius. Clear? No. In the presence of osmium tetroxide in the presence of peroxide. This reagent also with alkene. With alkene, it shows. With alkene, what it will show? It will show syn addition. Clear? And here also it will give you the what? Diol only. It will give the diol only. Next, we are going to see very important reactions that we are going to see, that you have to remember and you have to be very careful with this type of the reaction they have given. Clear? Last very important we are going to see, that is a stereochemistry of electrophilic addition reactions. Stereochemistry of the electrophilic addition reactions. First one, addition of H2 and addition of diborane. Next, addition of KMnO4. Then addition of osmium tetroxide. Addition of, clear? Now this all are the cis reagents. These all are the cis reagents, and with the alkene they will show the syn addition. With the alkene they will show which one? Syn addition. Done. Next one. Next, addition of what? Addition of peracid. Addition of peracid, X2, addition of HX, addition of HOX, now addition of NOx. These all are the trans reagent. These all are the trans reagent, and it will show the anti addition. It will show the anti addition. Clear? Done. Next, first one symmetrical cis upon, or will take the D, symmetrical cis upon cis addition. What it will give? Symmetrical cis upon cis addition, what it will give?
Symmetrical cis upon cis addition, what it will give? Symmetrical cis upon cis addition, what it will give? Meso. Good. Okay. Symmetrical cis upon cis addition, it will give the meso. Next. Symmetrical cis upon cis addition. Okay, done. Next. Unsymmetrical cis upon trans addition. Unsymmetrical cis plus trans addition. Unsymmetrical cis plus trans addition. Unsymmetrical cis plus trans addition. Trios. Good. Trios it will give. No, not racemic. Unsymmetrical ichina. This is symmetrical. It is not the symmetrical. It is unsymmetrical. Unsymmetrical cis upon trans addition, it will give trios. Remember it as a toss, I said. Toss. Now, trios groups are opposite side. Erythrios groups are same side. Clear? No. Trios only it will give. Trios only it will give. ఎప్పుడు ఒకవేళ అన్సిమెట్రికల్ సిస్ ప్లస్ సిస్ అడిషన్, అన్సిమెట్రికల్ సిస్ ప్లస్ సిస్ అడిషన్ ఇస్తే అప్పుడు ఎరిథ్రియోస్. దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ఎరిథ్రియోస్. It will give you the trios. This is the one shortcut you have to remember. Toss, I said here a toss. Now symmetrical, this is symmetrical cis. This is symmetrical cis upon cis addition, it will give meso. Okay, I will write the points. Now remember, first one, symmetrical cis plus cis reagent or cis addition will give you the meso. Okay, then second, symmetrical trans plus trans meso. Done. Third, symmetrical trans plus cis, it will give racemic. Clear? Fourth, symmetrical trans now trans plus symmetrical cis plus cis, symmetrical, any reverse, either symmetrical cis upon trans racemic. This is a key points you have to remember. Then next very key point you have to remember, that what is a very key point you have to remember, that is unsymmetrical cis. Unsymmetrical cis means this is unsymmetrical cis. Deuteriums are at same side, one is methyl, one is ethyl. This is unsymmetrical cis. Unsymmetrical cis upon cis addition. Unsymmetrical cis upon cis addition. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకున్నామా, here if the groups are at the same side, this is erythrios. Which one? This is erythrios. Now if the groups are at opposite side, ఇక్కడ ఒకటి, then this is a trios. Now what is the product we will get? Now one is the CH3 methyl, now one deuterium, one hydrogen here, one deuterium, one hydrogen here, and it is a ET. Now this is a erythrios. Unsymmetrical cis upon cis addition, what it is giving? Erythrios. Done? Clear? Now next, clear? Any confusion about it? Clear ainda? This is a trans, unsymmetrical cis trans, unsymmetrical cis trans, and the about this one. Clear అయిపోయిందా? Clear sir, done.
నెక్స్ట్ ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఓకే బై దట్ questions now, by that we will end the class. Almost it has started almost 3.5 hours. నేను ఎండ్ చేస్తా క్లాస్. ఇక రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్లీ alkyne alurins, sorry, not alkyne alurins, sorry, this alkenes chemical reaction, almost all the application part of the alkene chemical reactions I explained with mains level questions and the advanced level questions. I mean, not the advanced level, application of that one questions we will see tomorrow. రేపు ఒక ఆల్కైన్ ఒక్కటి ఉంది, ఆల్కైన్ చిన్నదే, ఆల్కైన్ ఇస్ అ వెరీ లెస్ వన్. ఆల్కైన్ ఒకటి, అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఒకటి. అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ కూడా చిన్నదే, ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన రియాక్షన్సే కాబట్టి దాన్ని పెద్దగా నేనేమి స్ట్రెస్ చేయను. సో ఒకటి అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్, ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్ ఆల్కైలేషన్, అసైలేషన్, నైట్రేషన్, సల్ఫోనేషన్, నైట్రేషన్, సల్ఫోనేషన్ అండ్ క్లోరినేషన్ ఆర్ అలోజినేషన్. అదొక్కటి మనము అది చదివి ఏం చేద్దాము అంటే క్వశ్చన్స్ చేద్దాం రేపు. బికాస్ టుమారో ఇస్ అ సాటర్డే అండ్ ద నెక్స్ట్ డే ఇస్ అ సండే. మీకు రేపు ఒక్కసారి ఆ హైడ్రోకార్బన్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్, కన్వర్షన్ క్వశ్చన్స్, మిడిల్లో కన్వర్షన్, బేసిక్ క్వశ్చన్స్, మీడియం, మోడరేట్, టఫ్, ఆ క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. క్వశ్చన్ చేస్తే మీకు సండే రోజు యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యువర్ ఓన్, మీకు ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది. లేకపోతే సండే రోజు కూడా చేద్దామంటే సండే రోజు కూడా చేద్దాం. ఓకేనా? సండే రోజు కూడా చేద్దాం సార్ అంటే సండే రోజు కూడా చేద్దాం. రేపు మ్యాథ్స్ టు మ్యాథ్స్ హైడ్రోకార్బన్స్ కంప్లీట్ పోర్షన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. అండ్ సో దట్ మండే ఫర్ ద మండే ఎగ్జామ్స్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్ ఫర్ యూ. అంటే బై ఆ మండే ఎగ్జామ్కి మీకు క్లియర్. మండే ఎగ్జామ్ ఏం అంత టఫ్ ఏం లేదు. మండే ఎగ్జామ్ ఈస్ నాట్ టఫ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఓన్లీ. ఓకేనా? బాయ్. I was ending the class. See you tomorrow. రేపు ఆల్కైన్, అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్, కంప్లీట్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రియాక్షన్స్ ఒక్కటి ఒక చిన్న షార్ట్ నోట్స్ లెక్క రాసుకోండి. రోజు ఒకసారి వచ్చే ముందు ఒకసారి ఆ షార్ట్ నోట్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు గుర్తుండిపోతాయి. డైలీ కన్వర్షన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా సార్ ఎగ్జామ్కి? కన్వర్షన్ క్వశ్చన్స్ ఏం లేవమ్మా, ఏం లేవు. కన్వర్షన్ క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు. యూ కెన్ బి చాలా ఈజీ పేపర్. అది పేపర్ ఈజ్ ఈజీ. కన్వర్షన్ క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు. పేపర్ ఈజ్ ఈజీ, వెరీ మచ్ ఈజీ. ఓకే, యూ కెన్ స్కోర్ ఏ వెరీ గుడ్ మార్క్స్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్లాస్ ఉన్నాయి కదా, హైడ్రోకార్బన్స్, ఆల్కేన్స్, ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ చదివినాం కదా. దిస్ ఈస్ రేపు ఒకసారి ఆల్కైన్స్, అరోమాటిక్, అదేంది ఇంకా నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సే అరోమాటిక్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. లాస్ట్ జీఓసి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిడ్. జీఓసిలో ఏమేమి ఆల్రెడీ జీఓసి క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఆల్రెడీ ఆ క్లాసెస్ అవి నుంచే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఐ మీన్ లైక్ పేపర్ వాజ్ నాట్ డన్ బై మీ, it has came from some other branch, but it is easy one. Okay, we'll see you tomorrow. Bye. Almost 12 అయింది. Okay nana, bye, see you tomorrow. Bye, good night. See you, good night. Bye.